Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Life is Strange Reunion. In der Hoffnung, dass ich heute keine technischen Probleme mit OBS habe. Das war nämlich die Tage ein bisschen blöd. Aber ich will nur sagen, aktuell scheint es zu laufen. Bild sieht flüssig aus. Keine verworfene Frames durch Rennerverzögerung. Okay, dann würde ich mal sagen, nachdem ich alles wieder neu aufgesetzt habe, würde ich mal sagen, gehen wir aber zuerst in den Sammlermodus. Bei uns fehlt uns ja noch ein Bild und das möchte ich gerne nachholen. Max findet endlich das geheimnisvolle Vermordhaus. Welche Antworten erwarten Sie im Inneren? Szene erkunden. Überspringen wir mal, das kennen wir ja There's schon. a lot going on here. I should explore that patio and see if I can find anything suspicious. Dann schauen wir doch mal. Da ist das Foto. Dann zoomen wir doch mal etwas rein. Und machen davon jetzt ein schönes Foto. So, und speichern. So, dann können wir ja auch jetzt wieder gehen. Zurück zum Hauptmenü. Bestätigen. So, dann fortfahren. So, Max, what's it gonna take to get ready for the strangest conversation of your life? I don't know Nachricht what to von say Finn to Chloe when ansehen. she wakes up, Tagebucheinträge, but I Kamin can guess anmachen. that she will be cold, hungry, and in need of coffee. Etwas zu essen besorgen und Kaffee aufsetzen. So, ich möchte jetzt mal was kurz gucken. Aber das kann man nur im Hauptmenü machen, weil ich möchte mal mich umziehen. Weil es gibt ja bei Max und so ja das Original-Outfit aus Life is Strange 1 und das möchte ich mal anziehen. Einfach so back to the So, roots. Max, what's it gonna take to get ready for the strangest conversation of your life? Oh, das OG-T-Shirt. Das heißt das I don't know what to OG-Logo. say to Chloe when she wakes up, Gain. but I can guess that she will be cold, hungry, and in need of coffee. Oh, es gibt ja wieder Guess I'm checking in Tagebucheinträge. with Ben this afternoon. I wonder if this is about the Abraxas house. Ich möchte gerne formell ein Treffen mit dir heute Nachmittag bezüglich einer wichtigen Angelegenheit erbitten. Deine Anwesenheit ist obligatorisch. Kann Erbitten obligatorisch sein? Falls du nicht annimmst, muss ich angefressen sein. So einfach ist es. Gibst du mir einen Hinweis, worum es geht? Nein, wir sehen uns beim Büro des Präsidenten. Bis dann. Bist du bereit, dich zu unterhalten? Es ist wichtig. Ich denke schon. Ich muss nur erst was Wichtiges erledigen. Verwaltungstechnisch. Was meinst du damit? Etwas mit deiner Mutter? Du wirst schon sehen. Die erste Regel des Fight Clubs lautet: Ach, bitte hör auf, wahllos Filme zu zitieren. Wahllos? Wovon redest du? Das passt total zur Situation. Wenn du meinst. Benachrichtigung vom Campus-Sicherheitsdienst. Erinnerung. Das Vermont-Straße in Lakewood ist derzeit für alle Universitätsangestellten und Studenten gesperrt. Studenten, die diesen Bereich unbefugt betreten, drohen Disziplinarverfahren. Heilige Scheiße, es ist 4:02 Uhr morgens. Ich habe nicht geschlafen. Ich schreibe das hier, damit ich wach bleibe. Sie ist hier. Sie schläft in meinem Bett. Sie ist aber wahrscheinlich gerade auf meinem Kissen. Chloe. Die Liebe meines Lebens. Der Dorn in meinem Herzen. Gott, hoffentlich liest sie das nicht. Als ich sie das letzte Mal sah, saß ich auf einem Motelbett und weinte in abgenutzten Taschentücher. Sie versprach mir, dass eines Tages alles in Ordnung sein würde. Das kann sie damit nicht gemeint haben.
Chloe Elizabeth Price ist hier. Wenn ich es weiter niederschreibe, klingt es vielleicht nicht mehr so verrückt. Ich schätze, ich dachte immer, dass wir uns eines Tages wiedersehen. Aber ich dachte, das wäre in vielen Jahren. Und dass er ein beidseitiger Plan sein würde. Sie wirkt erschöpft. Sie hat Ayenapolis erwähnt. Wie weit ist sie gefahren, um ihren Auftritt zu haben, um mich vom Abrax... Ich bin eingeschlafen. Ich packe das Tagebuch jetzt weg. Aber ich kann nicht schlafen. Noch nicht. Nicht, bis die Welt wieder Sinn ergibt. Okay, Kamin können wir ja auch machen, aber erstmal, was sind denn hier meine Sammlerobjekte? Hey, warum hat das nicht gespeichert? Das Sammlerobjekt nicht gespeichert? Wir schauen Chloe bei Pflanzen, genau, bei Schlafen zu. Währenddessen hole ich mir jetzt ganz unbeholfen was zu trinken. Listen, could it be that we meet in a past life? Meet in a past. Did we meet in a past life? You and I. So, dann können wir jetzt auch weitermachen. Singing to the moon. Ja, sieht alles flüssig aus. Roter Moment. Das Objekt ist verdeckt, ey. Seht das nicht? Seht nicht. So, jetzt aber. Heranzoomen. Knowing Chloe, she forgot to eat on her way here. So, bisschen Doppelbelichtung. Hoppala. Wie sieht das aus? Nee. Now I have proof. Mist, She's falsche Taste really gedrückt. here. I Falsche spy Taste with gedrückt. my little eye something snoring quiet. Das ist blöd, dass jetzt das Foto nicht gespeichert hat. I don't know what to say to Chloe when she wakes up, but I can guess that she will be cold, hungry, and in need of coffee. Das kann ich mir vorstellen. Kühlschrank. I wasn't planning on being home this weekend. There's nothing in my fridge but film. I should just stop trying to plan my week. It seems to invite chaos. Und dann liest man doch mal, was deine Aufgabenliste ist. Dienstag, Telefonat mit Hazel um 11. Kurs, Praxisübung Nachthimmel, Observatorium. Mittwoch, Druck und Outfits auswählen. Donnerstag, Packen, Freitag heißer Kakao mit Moses. Kurs, Einführung in Porträtfotografie, Hof, auf nach New York. Ja, das kannst du vergessen mit New York. Eine Glückwunschkarte. It's my birthday. Again. But I doubt that's why Chloe dropped by. It's my birthday. Again. But I doubt that's why Chloe dropped by. Alles Gute zum Geburtstag, Max. Wir hoffen, dass deine Galeriewochenende ein großer Erfolg wird. Vergiss nicht, dir Zeit zum Feiern zu lassen. Und denk über unser Angebot für Weihnachten nach. Es wäre schön, wenn du nach Oregon kommst, aber wir können zu dir kommen, falls das leichter ist. Wir haben beide seit Jahrzehnten kein weißes Weihnachten mehr gefeiert. Wir sind so stolz auf dich, Schatz. Du hast dir ein wunderschönes Leben aufgebaut. Alles Liebe, Mama und Papa. I Kaffeemaschine. have no idea how to handle the next hour. But this is a start.
Yikes. I didn't even notice where we parked last night. Better move it. But where did she leave her keys? Wer weiß das schon. Auto umparken. Hocker Hazel's a ansehen. great agent, and she put so much work into this weekend. I hope she eventually forgives me. Max, ich habe all deine Favoriten und einige von meinen ausgedruckt. Wirf einen Blick darauf und bring 3 oder 4 davon am Wochenende mit. Ich sehe dich um 9 Uhr im Hotel mit den Terminen für den Tag. Mach dir keinen Stress, überstehe einfach ein furchterregendes Treffen nach dem anderen. Bis bald. Hazel. Ja, ich bin live. Zwar habe ich jetzt aktuell keinen Chat mehr im Overlay, aber es läuft flüssig. Ich habe schon das eine Foto nachgeholt, aber irgendwie hat es bei mir jetzt nicht gespeichert. Das ist immer noch weg. Muss ich nach dem Stream nochmal gucken. Unsere Skulptur, was wir ersteigert haben im letzten Stream. She was waiting for me when we got back. The second most amazing woman to show up last night. Fun Fact, die Skulptur wurde von der einen Frau gemacht aus Life is Strange True Colors. Charlotte, meine ich, hieß die, oder? Charlotte oder so. Die Frau von Gabe. Oder die Freundin von Gabe. Teleskop. Moses says this telescope is an embarrassment, but it helps me look at birds on the lake just fine. Dann machen wir doch mal den Kamin an. Maybe if I thaw out my body, my mind will follow. Wusste ich's doch. Das aus Chloes Version war Max Kamin. I know I'm very anti-fire right now, but the place is freezing. Ein Laptop. If I hadn't been there last night, would Loretta be here now? Von Loretta Reese. Max Caulfield. Max, bin gerade nach Hause gekommen. Ich weiß nicht, was ich denken soll. Erst einmal, danke. Wenn du nicht so ruhig geblieben wärst, weiß ich nicht, was mit uns passiert wäre. Ich wurde von der Polizei befragt und habe im Gegenzug sie befragt, bis sie meinen Rekorder konfisziert haben. Ich kriege Ärger wegen unbefugten Betreten, aber der Beweis war es wert. Das Bezirksgericht von Lakeport hat vor einer Woche die Aussetzung des Abrisses angeordnet. Was gestern Nacht passiert ist, war illegal. Jemand will das Gebäude loswerden und ist bereit dafür, das Gesetz zu brechen. Ich werde heute Präsident Teller zur Rede stellen. Ich denke, du und ich verdienen Antworten. Loretta. Hat sie sich jetzt einen neuen Laptop gegönnt? Nice to know. Diamond is worried about Sophie? Oh, eine I Nachricht von haven't heard Diamond. from either of them in months. And they were off together? Max, tut mir leid, dass ich nicht auf deine Nachrichten geantwortet habe. Ich weiß, du bist von meinem Trip hören und was mit, du weißt schon, los ist. Aber wir müssen uns über Safi unterhalten. Von dem, was sie mir erzählt hat, nehme ich an, du kennst ihr kleines Geheimnis. Safi wechselt ihre Gestalt. Oft. Vor 8 Monaten war es ab und zu. Dann war es ein ganzer Tag oder Wochenende als irgendwer anders. Als ob sie jeder sein wollte, außer sie selbst. Wir waren vor ein paar Monaten in der Stadt und Safi kam gut mit einem Mädchen namens Ivy klar. Ich dachte, wir lassen es für eine Weile langsam angehen, aber dann haben sie sich gestritten.
Als wir weiterzogen, lebte Safi die ganze Zeit als Avi. So seltsam. Letzten Monat hat es richtig gekracht und ich glaube, sie ist unterwegs nach Callian. Ich weiß nicht, was sie will, aber halt die Augen offen. Ihr geht es im Moment alles andere als gut. What's going on, Sophie? How do I help you? Sie hat sich als liebe Safi, als Ivy verkleidet. Ich habe von Diamond gehört. Wow, wie geht's ihr? Ihr geht's, ich glaube, okay? Ist vielleicht etwas verwirrt. Sie macht sich Sorgen um Safi. Ihre Reise hat sich nicht so entwickelt, wie die beiden gehofft hatten. Verdammt, ich habe ihr mehrmals geschrieben. Ich kontaktiere sie nochmal. Ich bin noch froh, dass es ihr gut geht. Mir auch. Tonight, you and I, like diamonds in the sky. Fotografiebücher. I bought these in a panic when I started teaching. Sometimes great art is the best mentor. So, wir brauchen Lois Schlüssel. She rifled through this before she went upstairs. Maybe she dropped her keys inside. It's not snooping if it's Chloe, right? Right. Buch ansehen. I remember this band. Chloe used to work their merch table. Now she's the manager. Eddie anrufen, mehr T-Shirts bestellen. Nachgucken, was in Utah illegal ist. Vertragssprache überprüfen. Schlupfloch für Verspätung. Drugstore Make-up und Drugstore Make-up. There you are. Oh, schön. Okay. Dann nehmen wir doch mal den Schlüssel. Wenn man mal zuvor Switch gespielt hat, dann verdrücke ich immer die falschen Tasten. So. Ihr etwas zu essen besorgen. Der Kühlschrank ist ja leer. Ein Muffin. At least I have something to offer my surprise guest. Ja, Muffin zum Frühstück. Vertreibt Kummer und Sorgen. Wakey, wakey. So. Vater Season 2 am 25. Juni. Du musst Staffel 1 noch weiter gucken. Ich habe bei Folge 2 aufgehört, habe bis dahin nicht weiter geguckt. Oh, ein Gutschein. If you stay in one place long enough, restaurants learn your birthday. Cute or creepy? Ach, Max, das ist weder cute noch creepy. Deine Daten sind einfach nur im System gespeichert und wird alles automatisch erstellt. Diese 10% Rabatt kriege ich auch jedes Mal in mein E-Mail-Postfach und ich lösche die immer, weil ich die überhaupt nicht nutze. So, dann einmal Auto umparken. So. Aber ich weiß nicht. Ich weiß, Staffel 2 kommt jetzt am 25. Juni, aber es kommt ja noch Staffel 3. Weiß nicht, ob ich warte, bis Staffel 3 rauskommt und dann alle 3 Staffeln binge-watche. Somebody did well for herself. How did Max wind up in the world's bougiest log cabin? Ach, Chloe mit ihren blauen Haaren. What the? Und Totenkopf-Shirt.
Taffy? That was the girl at the bar last night. Max thinks her name is Sophie? Coffee. She's awake. Coffee. What's the connection with this Sophie person and Max? Weißt du schon, Platten ansehen. Tweecore, acoustic chill, and lots of indie rock. Classic Max. Totally classic Max. What? Did she not have enough artsy hipster cred already? Hey, du redest ja von Max. She told me to take the bed and then pretended to go downstairs. But when I peeked later on, she was definitely still watching me. Oh, Max wurde erwischt. This is from that film festival in Boise. 2 days of movies that made me want to claw my eyes out, but she never stopped smiling. Ein neuer Klassiker vom Meister des italienischen Horrors. With the Knife Counterclockwise. Ein Kalender. Wait, is it Saturday? I showed up on Max's birthday. But why is she here and not on this trip? Engel Marathon mit Moses. Mama anrufen. Auszug zur Galerie. Badezimmer ansehen. I've been avoiding mirrors for days. I probably look as crazy as I sound. Nicht wirklich, aber hast du vielleicht eine neue Zahnbürste? Not bad for a girl who never finished high school. Kurs Einführung in die Fotografie, Leitung Maxine Caulfield. Ziel des Kurses: Studenten werden einführende Prinzipien der Fotografie sowie die Grundlagen der Benutzung von Fotoapparaten, digital sowie analog, erlernen. Wir arbeiten zusammen, um den persönlichen künstlerischen Stil jedes Studenten zu entdecken. Zielvorgabe des Kurses. Was ist der Unterschied zu Ziel des Kurses? Ich wollte es überspringen, aber anscheinend ist es erforderlich. Vielen Dank, Keldian Lehrportal. Kursplan. Bitte achtet auf den Plan. Wir werden uns oft außerhalb des Klassenzimmers treffen und nicht immer um 14 Uhr. Sagt mir Bescheid, wenn ihr nicht zu einer bestimmten Stunde kommen könnt, und wir überlegen uns was. 27. August, Klassenzimmer BK 109, 14 Uhr. Einführung, Übersicht über den Lehrplan, Tipps zur Wahl einer Kamera. 30. August, Klassenzimmer BK 109, 14 Uhr. Problembehebung an Kameras, Einführung in Linsen. 3. September, Campushof, 18 Uhr. Praxisübung, goldene Stunde. 6. September, Startpunkt des Wanderpfads am Steinbruch, 14 Uhr. Park geschlossene Schuhe. Einführung in die Landschaftsfotografie. Das ist doch schön. Warte mal, wie viele Achievements muss ich denn hier machen? Oh, kein Sammelobjekt. Okay. Aber Tagebucheintrag. Nach Jahren des Wartens, hunderten Meilen und tausenden Szenarien, die ich mir ausmalte, ist es passiert. Ich habe mich mit Max getroffen. Und gerade noch rechtzeitig. Trotz all der Sorgen, die ich mir machte, stellte sich heraus, dass Max in Schwierigkeiten steckte und ich ihren Hintern retten musste. Klar habe ich mich dabei mit einer Denkerin und einer zu enthusiastischen Türsteherin vor Ort angelegt. Ich konnte mich aus echten Schwierigkeiten rausreden. Gut zu wissen, dass ich das noch kann. Es war fast so perfekt, wie ich auftauchte, als sie in diesen gruselige Haus einbrach und sie entführte, bevor die Cops auftauchten. Es war wundervoll, aber auch ein wenig traurig. Im Truck, als wir ankamen, bevor mir die Augen zufielen, dachte ich, Max hat jetzt ein ganzes Leben ohne mich? Wer sind wir jetzt füreinander? Passen wir noch zusammen? Oh, cute. Ich höre, wie sie unten rumwuselt. Geh besser auf. Ich glaube nicht, dass diese Unterhaltung so ablaufen wird wie die 1000 Varianten, die ich in meinem Kopf vorbereitet habe. Aber vielleicht ist es auch besser so. What's the connection with this Sophie person and Max? Fotowand. Untersuchen. Da war ja was. It's been years. What has she been up to?
Ich und Max. The early days, when we thought the adventure would go on forever. Ah, She's photographed everything under the sun, but she's saving space for more. God, this girl. definitiv. Orte ansehen. Is she moving out of her urban decay phase? What's next in the Max Caulfield oeuvre? Uber. Now she can talk about f-stops and shutter speeds to her heart's content. Ein Traum wird wahr für Max. Chloe Nummer 2. If Max was gonna try and replace me with someone, I'm glad it was a dog. Do you want to build a This place snowman? is so beautiful. It makes me want to throw up. Also Chloe. Immer noch dieselbe. Her life is so full now. Frau am Leuchtturm ansehen. Max knows the woman from the lighthouse? And her name is also Sophie? What the hell? Chloe ist verwirrt. Max has a whole new life here. Maybe I shouldn't have come. Und ein Max treffen. Da bin ich mal gespannt, wie ihre Unterhaltung wird. Come on. It'll be okay. It's Max. She still drives like a teenager. Some things never... Jane. Trying to steal my truck? Vielleicht. just joyriding it to a parking space. How long has it been? A year? A decade? I'm not really sure anymore. Schön, dich zu sehen, Chloe. It is so incredibly good to see you, Chloe. Don't get excited. I come bearing baggage. And before you say anything, I know I should have called first. I just figured I'd know what the fuck to say when I was looking at you. Okay. The floor is yours. In einigen Szenen kannst du sowohl für Max als auch Chloe Entscheidungen treffen und die Entwicklung ihrer Beziehung bestimmen. Lately, I keep getting these... I don't know... visions? It's been happening for a minute, but they're getting worse. It seemed like maybe some time fuckery took place, so I figured I'd come ask the time fucker herself. What kind of visions? Erinnerungen? I have memories of things that never happened. I have dreams that really don't feel like dreams. And lately, I keep seeing this dark-haired woman, who just so happens to be on your photo wall. Who's Sophie? Eine ehemalige Freundin. Sophie was my friend. Last year, she went through a hard time, did a lot of damage, and left the school. But did she graffiti the girls' bathroom on her way out? Not that it's a competition or anything. And who's the friend on your dresser? Your second friend named Sophie? This is gonna sound crazy, but it's the same person. Sophie can shapeshift. So this place is... what? Like some freaky power academy? No. Willkommen not in at all. Hogwarts. It's a
coincidence, as far as I know. Never a dull fucking moment with you. Any idea why your friend is in my dreamscape? Or is that a coincidence too? I'm not sure. What else do you see in your visions besides her? I see a storm destroying Arcadia Bay. And my mom's grave. I know the town is fine and my mom's alive, but it feels so... What do you mean? Chloe, the town was destroyed. Over a decade ago. So you must be the real crazy one then, because I just drove through Arcadia Bay a month ago. Had lunch with my mom at the Two Whales. I don't know what's happening, but there definitely was a storm. And I'm so sorry, but your mom didn't make it. Okay, it's pretty messed up for you to make me prove something like this, but voila. A selfie for my mom's gram. Stardate, 1 month ago. Das kann man nicht faken. Also, merkst, was auch immer du angerichtet hast. Wow. Everybody is alive again. Joyce is alive? In the town? It's right where we left it. So, those horrible visions, those are what? Your memories? Yes, of what actually happened. Or at least, what happened to me. Or you with me, or what I thought you... Oh, shit. How do we have two separate realities? And how is Arcadia Bay back? Nichts Gutes. Oder sagst du es mir? I spent 3,000 miles of tire because I thought you might have those answers. I don't yet. Right now, I just can't believe how incredible this is. Let's back up. When did the visions start? Was it just before Christmas? How did you know that? Because last December, my friend Sophie lost control of her powers. She had sort of a mental breakdown. Die Realität zerbrochen? Breakdown? As in, she broke the foundations of space and time? Well, she had help. For a while, there were two separate realities. One where Sophie was alive, one where she was dead. I managed to merge them back together. But maybe I merged more than that? It's only a theory. We should talk to my friend Moses. He's been studying my powers. He'll want to hear about your visions. You're talking like you want me to stick around. I do. Of course I do. Ich bin erleichtert. I guess that's a relief. We haven't talked in a while, so I didn't know how you'd respond to the human wrecking ball showing up at your door. Honestly, I've been building this moment up in my head for so long. I wasn't sure how I'd respond either. I feel like everything between us just got so... Deeply and thoroughly fucked? I was going to say... complicated. Die Emotionen. I didn't know I could love someone so much. And be so angry. And then, when you left, I felt like I was in shock.
I didn't know how to move on. Me too. I just knew I had to. I can describe the motel room in detail. I can recite your letter word for word. But for the life of me, I couldn't tell you why. Why did we actually break up? So viel Trauma, deine Kräfte haben uns auseinandergelebt, spielt keine Rolle. Das nehme ich. I know you weren't rewinding when we were together, but it still felt like your powers hung over everything. Like an 800-pound, time-bending gorilla. I hated my powers back then. They made me feel inhuman. Took me years to figure out that they were still a part of me, even when I ignored them. Ach, wir können alles losgehen. So viel Trauma. I know my reality might not be fully real, but even in what I remember, there was so much baggage. The storm, Jefferson, Rachel. I could never get past the idea that you blamed me for the storm. I never. I know, I do. I think part of me wanted you to. Like, my guilt didn't think I deserved to be happy. Oh. Vielleicht haben uns auseinandergelebt. It wasn't one thing. I was getting into the music scene, you were catching on as an artist. Late night mosh pits, early morning photo shoots, cheap whiskey, wine and cheese. It just started to break. I always felt like I was letting you down. You finally found something you loved, and I couldn't keep up. At this point, does any of it matter? Are we even the same people we were then? I don't know. I think that's what always terrified me. What if the us who made that promise to each other isn't us anymore? Is the promise still real? Professor Caulfield, it's security. What are you doing? Don't answer. We're adults. We don't need to hide from the security guard anymore. Max. Good morning, Professor. Are you expecting a prospective graduate student this weekend? Am I... Yes. Sorry. Was I supposed to clear it with you? I'm still learning the ropes. No problem. I'll get her in the system. But tell her to behave herself. She's already been in one altercation since arriving in Lakeport. Mach dir wegen ihr keine Sorgen. Thanks for the warning, Noelle, but she's perfectly safe. Due respect, ma'am, but it's my job to determine that. Well, if that's everything, I should get back to my dark room. Have a good weekend. You're the worst. Did you get in a fight last night? You shove one townie and suddenly you're a danger to the school.
Professor Caulfield. Has a ring to it. As our new president likes to remind me, I'm really just Instructor Caulfield. Do you like teaching? Ich liebe es. It's amazing. My students are so curious and so smart. I haven't had the best experiences with education, but But you can make sure that they do. That's cool. And you've been here for what? A year? Make any friends? Date any babes? I did get close to someone. You'd like her. She's a bartender in town. What? The girl with the Princess Leia buns? I met her. She's cute. So what happened? My powers just doomed another relationship. No big deal. I did meet a guy last year. We're still close. We're just not trying to get any closer. Sounds like a dick. I haven't told you anything about him. I noticed you didn't say he's not a dick. Not that I wasn't happy to do it, but want to tell me why I saved your ass from a demolition site? Only if you're ready for more time fuckery. If I don't do something to stop it, the whole school will be on fire by tomorrow night. Okay, so what does future Max think caused it? Ein Protest geht außer Kontrolle. There was a protest the same day as the fire. I know people are mad at Caledon, but something must have happened to really set them off. My friends, my students, they're in danger. And right now, I don't know enough to do anything about it. And you're sure you want to do something? Not worried about causing a storm? I'm terrified of it. But I understand my powers better now. And I can't just sit back when I have a chance to save everyone. That house belongs to Abraxas, Caledon's secret society. And our president has a weird interest in it. I have questions for both. That Moses guy you mentioned, do you think he'd be willing to meet with me? I think he'd give his favorite telescope to meet with you. He should be in his office now. I'll take you. Hey, how are you feeling about me being here with all this going on? Freut mich. I didn't know I could feel this happy. You invented a whole new emotion for me. Wow. You're welcome. Your visions, the fire, we'll figure it all out. I'm just so glad you're here. Well, good. I guess I'll stick around. Is that what I think it is? You assholes have your own observatory? Oh, okay. I know we have a fire and an existential crisis to solve, but I am definitely breaking in there tonight. Earth to Max. You good? Sorry. I just still can't believe it. You're really here. Listen, if I'm gonna feel okay about being here with everything you have going on, I don't want to be weighing you down. You're not. Good. Then let's split up. I'll go up to the Science Palace and meet your friend while you go focus on the firefuckers. Firefuckers.
Na, du hast ja recht. I hate it, but you're right. It's my curse. Go. Get some answers. I'll call you soon. Verkäufen. Chloe! I'm okay, you goober. Now go. Good luck. She must have come looking for me, and I wasn't here. She found Moses and she... But I'm here now. And this time, I will make sure nothing happens to her. Again. Das kann doch schon schief gehen. Hard to think about anything besides Chloe at the moment. But if I want to save her and everyone else, I need to start finding answers now. Where can I dig up more information on Abraxas? Maybe I can find someone to help me. Erstmal lese ich mir Nachrichten vor. Hey, sag Bescheid, falls ich dich begleiten soll. Die Verwaltung ist nicht weit weg. Max, du bist gerade erst weg. Bin ich bei die Stufen hoch. Obwohl ich nicht überzeugt bin, dass diese Stufen ein Ende haben. Verdammt nochmal. Ich muss aufhören zu rauchen. Das klingt gut. Vielleicht gleich nachdem wir deine existenzielle Krise gelöst haben? Abgemacht. Okay, ich habe den Wissenschaftsberg entklommen. Geh jetzt rein. Viel Glück. Halte mich auf den Laufenden. Update. Ich lag falsch. Das sind mehr Stufen. Shit. Oh, davon muss ich einen Screenshot machen. Und gemacht. So. Hey, kleine Vorwarnung. Ein wichtiger Besucher ist unterwegs zu deinem Büro. Gibst du mir mehr Details dazu? Ganz ehrlich, meine Damen schaffen die Erklärung, die das erfordert, nicht. Red besser einfach mit ihr. Okay, ich bin bereit für deine geheimnisvolle Besucherin. Wo wir gerade dabei sind, du bist gestern ins Abraxas-Haus eingebrochen? Ja, aber wie? Ich habe 1 und 1 zusammengezählt zwischen meinem Polizeifunk und der Benachrichtigung vom Sicherheitsdienst. Und ich kenne dich. Waren wir uns nicht einig, nichts Großes zu ändern? Das war keine Absicht. Ich sah mich draußen um und bemerkte etwas Seltsames. Bevor ich mich versah, war ich mit Loretta im Keller. Der Alarm ging los und das Haus wäre uns fast auf den Kopf geflogen. Auf den Kopf gefallen, besser gesagt. Moment, Loretta? Hast du nicht etwas über sie im ursprünglichen Feuer gesehen? Ja, Lorettas Demo. Aber was ist die Verbindung? Ich weiß es nicht, aber mir wird klar, wir müssen alles sammeln, was du findest. Wir können auch nicht abschätzen, was wichtig sein könnte. Schick mir alles, was du bezüglich des Feuers hast. Ich verschrifte und katalogisiere es und erstelle eine Datenbank, die wir später überprüfen können. Mach ich. Danke, Moses. Okay, wie viele Sammelobjekte gibt es denn? Okay. Jasmine. Yasmin was so relieved to hear about Safi. I hope she remembers the "don't tell Safi I said anything" part. Spoiler hat sie nicht. Yasmin was far from perfect, but damn do I miss having her in charge. So, dann schauen wir uns mal hier um, bevor wir uns mit Wind treffen. Merchandise. Ugh, the Caledon rebrand is beginning. When a slogan feels like a personal attack. Helen Universität. Blick in die Zukunft. Ja, Max, das war ein Angriff auf dich.
Can I put my International Photography Award in here? Maybe it would get Owen to take me seriously. Ein Schild ansehen. Abraxas is really going to war with the administration. Abraxas is really going to war with the administration. Not sure who's winning. Nach den Ereignissen von Labor Day Wochenende bleibt diese Tür zwischen Freitag um 17 Uhr und Montag um 8 Uhr verschlossen. Obwohl Schulmoral eine bewundernswerte Eigenschaft ist und das Logo der Praxisgesellschaft einen Hahn enthält, möchte mir die Gesellschaft erinnern, dass Hähne keine Streiche sind, sondern lebende Kreaturen, denen es missfiel, im Postraum eingeschlossen zu sein. What the fuck? Okay, dann gehen wir mal hier rein. Mit Loretta reden wir gleich. Schlafende Studenten. Learning through osmosis. Not a well-respected field, but the early research is promising. Okay, so viel kann ich mir hier gar nicht nachschauen. Eine Tafel ansehen. Did someone vandalize this plaque? Or are they trying to add to Gretchen's list of accomplishments? Gretchen Kostow, Abschlussjahr 1964. Gretchen war Mitglied der ersten gemischten Klasse und bereitete den Weg für Kellyan's Liga für die Gleichberechtigung von Frauen, den Kellyan Collar und andere Initiativen, die Kellyan auch heute noch zu einem großartigen Ort für Studenten macht. I always make conversation and bad rock puns when I see Gretchen. She just Okay. has sentimental value. I hope Loretta learned something from her brush with disaster last night, but I doubt it. Hallo Loretta. Good morning. Oh, die geht direkt zur Sache. Okay. Promise is a promise. What happened last night was terrifying. I hope you're taking care of yourself. Thank you. How are you doing? Question 1. What is your connection to the Abraxas Society? I don't have one. Some of my students are members, but I'm not. Then why were you in their basement last night? Ich bin wegen Abraxas besorgt. Abraxas is good at keeping secrets. I don't know if any of those secrets are dangerous, but I want to find out. Question 2. Should students be concerned about an unchecked secret society running... Loretta. My turn. How are you doing? I'm coping, honestly. I think it would help me get some closure if I understood what happened last night. Das verstehe ich. I respect the need for closure and for answers. I swear, Max, there's something weird about this. Abraxas is hiding something. Nobody's been able to take them on, ever. The Caledon Crier has been publishing for 60 years. You know what's in their archives? Puff pieces on how Abraxas throws the best parties. I've searched Abraxas and every other creepy occult word I could think of. Nothing of substance. I'll make you a deal. In lieu of any more grilling, how about I find you some more search terms? Then we can pool our research. I'll consider it. Loretta helfen, Suchbegriffe zu finden. It's time somebody cracked them. Did someone vandalize this plaque?
Or are they trying to add to Gretchen's list of accomplishments? Hm. I always make conversation and bad rock puns when I see Gretchen. She just has sentimental value. Die Sache, dass sie erwähnt, dass die Tafel randaliert aussieht, könnte auch ein Zeichen sein, dass da jemand versucht hat, was zu verdecken. Geschichte des Okkultismus. Vin adores Jack Parsons. I wonder if it's an Abraxas thing or a Vin thing. Kapitel 4. Der Mond, die Sterne, das Okkulte. Das Leben und Vermächtnis von Jack Person. Nur wenige Menschen erreichen die Berühmtheit und Altbekanntheit von Jack Parsons oder Parsons. Und er schaffte es zweimal, als brillanter Raketenwissenschaftler und als einflussreicher Okkultist. Parsons wurde am 2. Oktober 1914 geboren und war ein kühner, manche sagen waghalsiger Ingenieur, der am 17. Juni 1952 tragischen Alter von 37 Jahren nach einer Explosion in seinem Heimlabor verstarb. Zwischen seiner Arbeit mit Aleister Crowley und L. Ron Hubbard, bevor Hubbard ihn um seine Ersparnisse betrog, und seinen Beiträgen zur amerikanischen Gegenkulturbewegung hinterließ Parsons unauslöschlichen Spuren. Manch einer schreibt ihm das wachsende Interesse unserer Kultur am Neuheitentum zu. Parsons wird zu guter Recht als Pionier der Luft- und Raumfahrt betrachtet. Doch sein Vermächtnis ist unvollständig, ohne seine Beiträge zu modernen, okkulten Praktiken. Er arbeitet in allen Aspekten seines Lebens unermüdlich darauf hin, den Schleier zwischen dem Bekannten und dem großen Unbekannten zu durchbrechen. Symbologie der Tiere. I always thought Abraxas was creepy. But at least it's the least creepy rooster-reptile hybrid. Bocke-Reptil-Kreuzungen. Unter mystischen Bestien befinden sich eine überraschende Anzahl Kreaturen, die einer unwahrscheinlichen Paarung entspringen. Bocke und Reptil. Die Liste unten ist nicht umfassend. Siehe Kapitel 9, lokale Legenden für Informationen über Nalgeister. Basilisk. Kopf und Körper eines Hahns, Schwanz einer Schlange. Schlüpft aus einem Schlangen- oder Krötenei, das von einem Huhn ausgebrütet wird. Sein Blick ist tödlich und sein Atem kann Opfer ersticken. Schwäche Wiesel. Abraxas, Kopf eines Hahns, Körper eines Mannes, lang als Beine. Erzählungen unterscheiden sich entweder ein ägyptischer Gott oder Dämon. Der Name soll magische Eigenschaften haben, eventuell eine Kurzform von Abracadabra, eine Unana, historische Verbindungen zur Zeit, Schicksal und Gleichgewicht. Schreckenhahn, Kopf eines Hahns, Körper und Flügel eines Drachen. Schlüpft aus einem Hühnerei, das von einer Kröte oder Schlange ausgebrütet wird. Verfügt ebenfalls über einen tödlichen Blick sowie einen betäubenden Brüllen, welche Krähen eines Hahns. Abracadabra. Rituale und Relikte im modernen Leben. If a bunch of rowdy Abraxans start building a bonfire, it could get bad, fast. Spiel mit dem Feuer. Feuer ist das schönste und gefährlichste Element der Natur. Obwohl wir oft nur an sein zerstörerisches Potenzial denken, kann es auch neue Anfänge repräsentieren, da Feuer reinigt und neu formt, es auch zerstört. Es erinnert die moderne Hexe daran, dass sie über enorme Kräfte verfügt, die gefährlich oder sogar vernichtet sein können, wenn sie unkontrolliert eingesetzt werden. Falls du Feuer anwenden möchtest, sorgen ein paar Lumpenkerzen, in Rot, wenn du magst, in deinem nächsten Ritual für Kraft und Fokus. Oder ziehe ein Lagerfeuer in Betracht, in dem die Schönheit der Flammen ganz zur Schau gestellt wird. Lagerfeuerrituale sind in Kombination mit Zaubersprüchen für Verbannung oder Vergessen besonders mächtig. Gedanken an einen Ex-Plag nicht? Gibt es eine bessere Art loszuwerden, als einen alten Liebesbrief oder ein Foto dem Flammen zu überlassen? Gibt's sonst noch hier ein Buch? Hier vielleicht noch was? Nein, dann haben wir, glaube ich, hier alles.
Such mal nach Lagerfeuer. Can you try bonfire? A few Labor Day parties, a production of The Arsonists, and... Oh. Look at the date. That's this weekend. Do they have an annual bonfire? Ugh. They misspelled Abraxas. Amateurs. I mean, it's a student newspaper. You're all amateurs. Excuse you. Der Kehren, 22. September 1997. Lagerfeuer im Haus der Gemeinschaftsgesellschaft bei Fragen auf. Samstag geriet ein großes Lagerfeuer am Abraxas-Haus außer Kontrolle und breitete sich auf den Rasen aus. Die Lakeport-Feuerwehr wurde zur Vermontstraße 3180 gerufen, nachdem mehrere Nachbarn den Geruch von Rauch bemerkten. Als die Feuerwehr ankam, war der Großteil der Flammen bereits gelöscht. Die Gesellschaft gab diesen Morgen eine Stellungnahme heraus, in der sie sich für das Feuer entschuldigte und der Gemeinde versicherte, dass von Minderjährigen kein Alkohol konsumiert wurde. Dieser Konflikt mit der Polizei geschah, nachdem die Gesellschaft in mehreren prominenten Streiche verwickelt war und nachdem sie letztes Jahr die denkwürdige Campus-Party veranstaltete. Denkwürdig für jene von uns, die nicht mit Alkoholvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Einige Studenten verteidigen die Eskapaden der Gesellschaft, während andere glauben, Abraxas hat sich zu weit von seinen okkulten Wurzeln entfernt. Jack Parsons. Try Jack Parsons. One article. Already read this one. I told you. Puff pieces. When I heard about Diamond, I know. That's when I really started digging into Abraxas. 3. Mai 24. Abraxas verspricht Stabilität im Umbruch. Die Abraxas-Gesellschaft wurde durch den plötzlichen Abgang ihrer Präsidenten Diamond Washington nach nur einem Semester im Amt aus der Bahn geworfen. Montagmorgen machten Abraxas-Mitglieder die überraschende Entdeckung, dass das Quartier ihrer Präsidentin verlassen war. 2 Wochen vor Ende des Semesters. Washington hinterließ eine Notiz, dass sie die Universität verlässt und von ihrem Amt zurücktritt, bot aber keine Erklärung für ihre Beweggründe an. Abraxas hat derzeit eine Notfallwahl für das Präsidentenamt geplant und einige Mitglieder fragen sich, ob die Gruppe in Schwierigkeiten steckt. Der ehemalige Präsident Vin Long glaubt jedoch, dass der Gesellschaft eine strahlende Zukunft bevorsteht. Präsident zu sein ist hart, aber nicht so hart, dass man untertauchen muss, sagte Long. Als ich in Kellyan angenommen wurde, war ich ein unbeholfener Theaterschauspieler, der in Jack Parsons verknallt war. Abraxas war eine wundervolle Zuflucht von Stress der Uni und seine Mitglieder haben nach ihrem Abschluss in vielen Branchen Großartiges erreicht. Lang selbst könnte der Beweis für die magische Fähigkeiten Abraxas sein. Er feierte vor kurzem seine Beförderung zum Verwaltungsdirektor von Kellyan und ist der erste Empfänger des Regentenstipendiums, welches ihm die Fortsetzung seiner Studien für einen Masterabschluss ermöglicht. Gretchen Christoph. Look for Gretchen Kostov. Okay, Gretchen. Founder of the newspaper? There's gonna be a lot. Okay. Several articles written by her, a few reviews of her films, and... Huh. the Abraxas Society wasn't always the Abraxas Society. But it seems like the occultist stuff was there from the beginning. 11. Dezember 1979. Kellyans Liga für die Gleichberechtigung von Frauen berichtet von Änderungen. Kellyans Liga für die Gleichberechtigung von Frauen ändert nächstes Jahr ihren Namen. Die Gruppe lädt Mitglieder ein, Ideen für neue Namen einzureichen, damit im bevorstehenden Semester abgestimmt werden kann. Die Liga hat im letzten Jahrzehnt viele Änderungen erlebt. Gründerin Gretchen Kostov stand ein harter Kampf bevor. Erst für die Gründung der Gruppe und später bei der Suche nach einer passenden Unterkunft abseits des Campus. In der Zeit war, gemäß dem Gesetz in Lakeport, jedes Haus, das 2 oder mehr nicht verwandten Frauen beherbergte, von Rechts wegen ein Bordell. Seit die Gruppe ihrer Wohnsitz in Vermontstraße 3180 verlegte, hat sie mehrere Antikriegsproteste und saisonale okkulte Rituale veranstaltet. Obwohl die Mitglieder wenig über ihre Zeremonien preisgeben, haben mehrere von ihnen angegeben, dass die Gruppe weder ein Kult noch ein Hexenzirkel ist. Die Liga akzeptiert seit
letztem Jahr auch männliche Mitglieder, was der Anlass für die Namensänderung sein könnte. Gretchen Kostow, die Gründerin der Liga, auf der Veranda des Hauptquartiers in der Vermontstraße 1964. So, what do we know? That Abraxas has been getting away with mayhem for decades. They could do anything to anyone, and we'd never know. But the party wasn't on just any day. Is there something special about this weekend? I'll be right back. Sonst noch was? Das haben wir schon gelesen. Haben wir auch gelesen. Ach, hier ist noch was. Ein Kalender. Mabon, that's it. But what is it? Das Rad des Jahres. Im Heidenkalender gibt es 8 saisonale Feiertage, an denen wichtige astronomische Ereignisse gefeiert und die wechselnden Jahreszeiten gewürdigt werden. Imbolc, Imbolc, 1.-2. Februar. Ostara, 19. bis 23. März. Beltane, 30. April bis 1. Mai. Litter, 19. bis 23. Juni. Luganj, 1. bis 2. August. Marbon, 20. bis 24. September. Merke ich mir. Samhain, 31. Oktober bis 1. November. Jul, 19. bis 23. Dezember. Okay, try Mabon. Oh, here we go. A masked Mabon party? And look, it's the same weekend as the other article. They must be prepping for another one tonight. Der Callion Color, 24. September 84. Schwarze Magie in Callion, Sonderermittlung. Wusstet ihr, dass hier auf unserem eigenen Campus eine okkulte Gesellschaft dunkle Künste ausübt? Sie spielen sogar manchmal Dungeons and Dragons. Dieser Artikel wird die Gruppe nicht benennen, welcher zuvor Ermittlern mit Verleugnungsverfahren gedroht hat. Aber ich kann exklusiv berichten, dass letzten Samstag eine Marbon-Feier abseits des Campus stattfand. Teilnehmer trugen Masken und konsumierten Tränke aus gravierten Kelchen. Um Mitternacht wurde im Keller ein Ritual ausgeführt, zu dem keine Details benannt wird oder bekannt sind. Dieses Foto erhielt ich von einer anonymen Quelle, die mich eifrig überzeugen wollte, dass Marbon nicht satanisch ist, sondern den Kreislauf von Tod und Wiedergeburt feiert. Und dass die Gerüchte von Menschenopfern maßlos übertrieben sind. Die Quelle beendete unsere Unterhaltung, nachdem ich mich danach erkundigte, ob ihre berühmte Halle der Geheimnisse, wie viele annehmen, ein Portal zur Hölle enthält. This is what we need. I just have to get my hands on a mask, and I could go anywhere, talk to anyone. Max? There won't be a party. We need to talk to Vin and shut it down. Hold on. Think about this. I'll post part 1 of my podcast tonight, then we'll go and ask people about it. They'll spill their guts. No way. It's too risky. Risky how? You're still not telling me something, aren't you? I told the police I was in that basement alone. Now you're stonewalling me? Anonymer Tipp. Someone anonymously threatened the school. I can't get anyone to take it seriously, and I'm looking into it myself. That's the truth. I knew there was something. Max, this party is how we find the truth. I'm out of leads.
President Teller ignored my requests for a comment. Reggie says I'm crazy. Tonight is my last chance. Okay. I have a responsibility to try and stop the party. But Abraxas has ways of getting around the authorities, so I don't know how much good it'll do. I know you want answers. I also know that if you go to the Abraxas house tonight, you'll be putting yourself in danger. Again. Promise me you won't do that. I promise I will try to find the truth and not do anything stupid in the process. I'm sorry. That's the best I can do. Die Marbon-Party verändern. I could rewind and make Loretta forget the party is even happening. But is that a step too far? Ich würde mal sagen, wir sind jetzt ein Team-Max. Muss nicht alles zurückdrehen. So, wenn möchte ja mit uns reden, dann können wir doch mal ein Lehrbuch. I don't think Vin has let all of his recent success get to his head. But it's hard to tell with him. Namensschild. I need to talk to Vin about Mabon. But can I trust him to be honest with me about it? Vin's moved up in the world since his administrative assistant days. Untersuchen. Ja, ich wollte untersuchen. Vin's moved up in the world since his administrative assistant days. I'm guessing the university wouldn't pay for a new nameplate, so he made one himself. Classic Vin. Classic. Ein Igel. I can't believe Vin saddled his hedgehog with his own totally not embarrassing middle name. Aber drehen das noch richtig rum. Aloysius. Delicious. Okay, dann reden wir noch mal mit Verbindung. What the hell? You towed my car? You mispronounced. Thank you for saving my job, Vin. I owe you several drinks. Owen is furious that the demolition was held up. What do you think would happen if you found out you were there? Why were you there? Etwas geht mit dem Haus vor sich. There is something strange going on. It's centered around the Abraxas house, and I think you know what it is. Max, I don't have time for your sleuthing. Owen needs my help, the board is asking questions, and there goes my Saturday. What has he gotten you mixed up in? Nothing. The Abraxas house was irreparably damaged by the storm. Didn't look that bad to me. And Owen's Caledon 2.0 plans hinge on the future site of the Scientific Institute for Caledon. Unfortunately abbreviated, SICK. I know he's a dick, but he's an ambitious leader. And he's got the backing of the board. So, the house is coming down. Das ist illegal. I saw the stay of demolition. According to the court, the house is staying right there. And yet, come down it must. Either now, due to a miscommunication with the demolition company, or later, due to an expensive legal battle.
I don't understand. You were the president of Abraxas. Doesn't this bother you? Of course it does. I want to keep Caledon weird. And I want to keep the Abraxas house in all of its haunted glory. But this is happening. All I can do is advocate. For Abraxas, you, and the arts in general, I'm doing my best. Now, are you gonna take my word for it? Or are you gonna keep asking me questions that I can't answer? Sagt die Marmon-Party ab. Vin, you have to cancel the Maybon party. He did. I told Reggie there wasn't a good backup spot to build a bonfire. It's canceled as of last... Vin, I need that file from the archive by end of day. Got it right here. Sir, about these messages... They'll have to wait. Vin looked like he wanted to chase Owen out of the room. Maybe I can push him over the edge. I should Bezüglich rewind Owen and convince Vin to ermitteln. leave when Owen does. So, sprechen. Max. I saw I don't... Owen wird das ja hören wollen. You need help getting Owen's attention? Loretta is planning to release her podcast about the demolition tonight. But maybe if Owen gives her the comment she's after, he can reduce the damage. Holy shit. That will get his attention. And, oh god. Make him supremely angry. Still, thank you. Vin, I need that file from the archive by end of day. Got it right here. Sir, I have to speak with you immediately. Not now. It's new information about that podcast. Fine. Walk with me. That should buy me enough time to search the office. Lichtverletzung. The thing about rewinding time is, even when you undo things, you can't undo the guilty feelings you get for doing them. Ich hoffe, mir nimmt es jetzt Loretta nicht übel. Managed to talk my way into the president's office. I miss the old days when I just used pipe bombs. Normally I wouldn't suspect Caledon's president of arson. But someone's about to burn down the building he wants to get rid of. Okay, hier ist nicht. Can I hate something that would make Moses happy? I think I can. Definitiv. Ein Diplom. Owen could work anywhere he wanted, but he came back to Caledon. I thought that was sweet, before I met him. Schublade. Did he lose his key or something? Everyone keeps saying that the Abraxas house is badly damaged, but I didn't see anything wrong. Legpop Vermond. Flurstück Vereinbarung Vermondstraße. Addendum 6.
Der Käufer wird das Gebäude am Standort Fremontstraße 3180 nicht abreißen lassen, bis er eine signierte Abbruchverfügung von Bezirksgericht von Lakeport erhalten hat. Diese Verfügung ist bedingt durch die Inspektion eines Bauingenieurs, die am Montag, den 23. September stattfinden soll. Nachdem der Bauingenieur hiernach der Ingenieur bestätigt hat, dass das Gebäude irreparabel beschädigt ist, kann erneut ein Antrag auf eine Abbruchverfügung beim Bezirksgericht von Lakeport eingereicht werden. Falls das Gutachten des Ingenieurs einen Abriss nicht befürwortet, wird die Angelegenheit zur Begutachtung an den Historischen Ausschuss von Lakeport weitergegeben. Auf diesen Bestimmungen haben sich die Kellyan-Universität und der Historische Ausschuss von Lakeport geeinigt. Nice, still logged in. Guess I'm due for a lucky break. E-Mail von New England Red Kings. Owen, mein Junge, sagen mir... Was zum Henker? Owen, meine Jungs sagen mir, dass du sie der Lakeport-Polizei zum Fraß vorwirfst. Ich habe den Idioten, die den Keller nicht überprüft haben, viel zu sagen. Aber wer hat ihnen gesagt, dass der Abriss genehmigt wurde? Wer hat mir zugesichert, Angesicht zu Angesicht, dass die Gerichtsdokumente unterwegs seien und dass es heute Abend stattfinden muss? Hast du die geringste Ahnung, in was für eine Scheiße ich stecken würde, wenn die Bullen die Sprengladungen gefunden hätten? Ich musste sie in einen Container verstecken, wie ein verfluchter Mafiosi. Ich habe den Auftrag nur als Gefallen für Jasmine angenommen. Aber wir sind durch. Ich habe meinen Jungs gesagt, sie sollen die Ausrüstung einsammeln. Such dir jemand anderen für deine Drecksarbeit. Und warne ein Team aus schicken Anwälten, Arschloch. Dan King. Owen's trying to seem more likable, so he outsources the job to a chatbot. This fucking guy. Neue Kaliber-Nutzeroberfläche. Sir, das neue KI-Chat-Programm kann jetzt von Ihnen überprüft werden. Ich habe es heute Morgen auf Ihrem PC heruntergeladen. Wie bereits gesagt, habe ich Bedenken dafür, Ihre Stimme zu benutzen. Ich weiß, wir wollen die Anschuldigungen bezüglich unsympathisch und distanziert angehen. Aber selbst mit mehr Einschränkungen könnte ein Benutzer Sie einfach alles sagen lassen. Sie können sich bestimmt vorstellen, welche möglichen Nachteile und PR-Albträume daraus entstehen könnten. Lassen Sie mich wissen, ob Sie Feedback für den Entwickler haben. Bin. Oh, that doesn't sound like Owen at all. Von Jasmine. Guten Abend. Geht es dir gut? Wir unterhalten uns nach der Konferenz mit dem Vorstand über deine vorherige Nachricht. Ich würde dir raten, bis dahin einen klaren Kopf zu bekommen. Jasmine. Ich denke, die richtige Frage ist, wie hast du die Beziehung zu deiner Tochter so verhunzt, dass sie nicht mal deine Anrufe beantwortet? Vielleicht solltest du aufhören, es zu versuchen. Oder vielleicht biete ich ihr eine Stelle als Professorin an. Sie ist eindeutig das wahre Talent der Familie. Owen. Oh Gott. Ich erhalte Anrufe von der Abbruchfirma. Dan ist außer sich vor Wut und droht mit Klagen. Was ist gestern Abend at Brax's Haus passiert? Logos. Ali. Hi, I'm Callie, your Caledon automated assistant. How can I help you today? Was hat Owen für heute geplant? President Teller has his weekly meeting scheduled with Reggie Kagan. Location, Central Quad. Wait, he was just here. Geheimnis der Praxisgesellschaft. The Abraxas Society was founded in 1962 by Gretchen Kostov. Originally known as the Caledon Women's Equality League, the group is open to all students in good academic standing. Was worth a shot. Hi, I'm President Teller. Instructor Caulfield, your class size and inattention to grading have raised questions as to the efficacy of your course. Wow, even the robot knows that Owen doesn't respect me. No, die Arme. Breaking into Max. his own files?
weird email to Yasmin? That wasn't Owen just now. Holy shit. Sophie. What was she doing in Owen's office? She asked Vin to get a file for her. She's up to something. Oh no. Bin von der Tür weglocken. Bin anrufen. Max? Are you like in there? Owens KI benutzen. Hi, I'm Callie. Sag Finn, er soll in der Bibliothek warten. Sag Finn, er soll heute frei nehmen. Ja, ich glaube... Oh Gott. Er hat ja gesagt, dahin mit seinem Hund, aber ich würde trotzdem mal sagen, er soll sich heute frei nehmen. Owen just said you've been trying to... President Teller's office. Sir? Vin, you are an exemplary employee. Please take this afternoon off. What? You just told me I couldn't leave until after the conference call. Shit. Fuck it. I'm coming in. Ah, shit. Owen just said you've been trying to break into his office. Sag Finn, er soll ein Paket aus dem Sag Finn, er soll in der Bibliothek warten. I told him he's crazy. President Teller's office. Sir? Vin, please meet me in the library. We need to discuss tech and corporate synergies. Sure. I'll see you there. So nix wie raus hier. You want to play cat and mouse, Sophie? Let's play. Let's play. Sophie could be anywhere by now. Knowing her, she probably stuck around to watch me squirm. I need your assurance that our understanding still holds. This isn't just about Abraxas's future, Reggie. It's about yours, too. Max, hey, I needed to ask you about yesterday's assignment. Do you have a minute? Sorry, President Teller, I really need to understand this whole, a negative space thing. Why do I suspect you're not looking to talk photography? Sorry, I just needed to get out of there. Are you okay? It's been a day. Owen's breathing down my neck, up to my ass in angry emails, and now Marlon says I'm acting crazy. Why would he say that? When I saw him this morning, he asked if he could borrow something important, and now he's saying he never even saw me. Stoner. He probably just lost it and he doesn't want to admit it. But it's extremely important for reasons that are extremely time sensitive. Marbon? Does it have to do with the Maybon party by any chance? Maybon? What is that? Reggie, I know the party was officially canceled. It would be a very bad idea to hold it anyway. I always appreciate your advice, Max. It's fine. It's probably a whole stack of them down in the basement. I just need to get there early. So the party is still at the Abraxas house. Good to know. What was that talk with you and Owen about? It sounded intense. Nothing important. Just ensuring the success of Caledon 2.0. No pressure.
He said the two of you had an understanding? Understanding? Who really understands anything these days? What does that word even mean, you know? Reggie, I know there's a lot going on. Just be careful. I always am. See you around, Max. That was definitely Reggie. But what about the rest of the quad? When Safi was impersonating Owen, she took a Caledon folder from Vin. That's my tell. Ein neuer Anyone Tagebucheintrag. with a Caledon folder could be Safi. I need to check out each one I find. Na, das war ein produktiver Ausflug zum Büro des Präsidenten. Ich muss nachdenken. Hier sind die Leute, die eindeutig mehr wissen, als sie zugeben. Reggie als Präsident von der Praxis gehört hinterlässt einfach dazu. Er verheimlicht etwas. Die Frage ist nur was. Aber Reggie arbeitet seit Monaten daran, das Praxis-Haus zu retten. Warum würde er es niederbrennen wollen? Vin weiß mehr als er zugibt. Ist Vins ganze Persönlichkeit. Er ist geheimnistuerisch, aber auch mein Freund. Er ist Owen unterstellt, aber er liebt Praxis. Hat Vin etwas damit zu tun oder steht er zwischen den Fronten? Lucas, Haskalian, wird von seinem Podcast ermutigt. So ein Arsch. Ich weiß nicht, ob Lucas zu gewaltfähig ist, aber ich vertraue ihm definitiv weniger als den anderen zwei. Wer noch? Hier sind die Leute, die vielleicht mehr wissen, als sie zugeben. Owen. Was ist mit Owen los? Er wirkt voll konzentriert auf sein Ziel, Caldian zu ruinieren, indem er es in eine Zuflucht für Tech-Bros verwandelt. Würde er das Praxishaus abfeiern, wenn es ihm im Weg ist? Loretta. Ich glaube nicht, dass sie damit drin steckt. Sie wusste ganz sicher nicht, dass das Praxishaus kurz zum Abriss steht. Aber Lorettas Demo war nicht grundlos nach ihr benannt. Außerdem ist es immer fair anzunehmen, dass Loretta mehr weiß, als sie sagt. Safi, die wildeste Wildcard. Derzeit aus unbekannten Gründen auf den Campus. Warum ist sie jetzt zurück? Warum schleicht sie herum? Sucht nach Infos und versucht mich von ihrer Spur abzulenken. Ich muss mit ihr reden. The man has absolutely no hold on this guy. So, Sammelobjekte. Ein opulenter Genosse. Und welche ist sie? Dann schaue ich mich mal hier um. Hello? Hey, hippie. Just checking in. Have you talked to Moses? Not yet. He was with a student. I'm just sitting outside the planetarium, trying to imagine what it would be like to go to school here. But if I had that kind of money, I'd probably just buy a tour bus. You are gonna love Moses. I wish I could be there for this meeting of the minds. I don't. This way, we can jump straight into talking shit about you. Har har. Well, I'm sure he'll have some theories about what's happening with you. He'll probably want to run some tests, too. He can get a little test-happy when it comes to powers and timelines. On my trip out here, I spent hours wondering what it would be like to see you again. But I never expected mad scientist friend hangout. What did you expect? Most often, a slammed door in my face. Really? Why? Well, we didn't part ways on the best terms, and you never responded to my text. I wanted to. I worried that if I sent you one text, I might send you 1,000. I mean, we talked all morning, and there's still so much more to say. Well, it's a start. So what I'm hearing is, even though the school's in danger and reality's a mess, this trip is going better than you expected? Oh. Damn. I guess it is. I should get back to the search. I'll text you when I know anything.
See you soon. Okay, ich wusste nicht, dass ich damit was triggere. Aber gut. Gargoyle ansehen. He died doing what he loved. Being struck by lightning really hard. Hallöchen. Ein Gartenzwerg. Is it me, or are there more of these gnomes around than there used to be? Ich glaube, ich weiß, was passiert ist, warum das erste Foto nicht gespeichert ist. Ich habe bestimmt das A, B gezogen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Gartenzwerg gefunden. Still no sign of Sophie. I have to keep looking. Hallöchen, Figur. Sophie knows all the English teachers. If she wanted to blend in, maybe she'd choose one of them? Hier die Mappen der Professorin ansehen. Sophie knows all the English teachers. If she wanted to blend in, maybe she'd choose one of them? Are we sure we want to do this? What if my husband finds out? I already told my husband. He was excited until I told him he couldn't watch. Oh, Max, can you give us a moment? We're discussing some plans. Some plan. They certainly seem distracted right now. Maybe I could sneak a peek? Okay, so they were talking about doing a presentation together. That makes way more sense than where my mind went. Literaturtagung des Nordostens. Präsentationsvorschlag. Sprecher Dr. Isabel Shin und Dr. Razif Mea. Titel der Präsentation. Virginia Woolf hatte recht. Ein eigenes Zimmer und das Plädoyer für das Single-Dasein. Zusammenfassung. Virginia Woolfs bahnbrechender Essay. Ein eigenes Zimmer wurde vor fast einem Jahrhundert veröffentlicht. Doch wie weit sind wir als Autorin wirklich gekommen? Und zu unserer Besorgnis kommen wir schneller dort an, wenn wir verheiratet sind? Dr. Shin und Dr. Meyer werden bestimmte Erfolgsbarrieren erläutern, auf die Wolf sich in ihrem einflussreichen Werk konzentrierte und den feministischen Fortschritt der letzten 100 Jahre sowie die sehr realen Rückschläge überprüfen, die diese Fortschritte heute bedrohen. Länge der Präsentation 45 Minuten, für 15 Minuten für Fragen. Party? Ich habe mir einen Entwurf der Präsentation per E-Mail geschickt. Wirf einen Blick drauf und wir besprechen sie. Danke, Isabel. Did I hear that right? Maybe. Ich möchte mich aber noch weiter umsehen. Oh, guck mal, Graffiti ist ja noch da. Aber scheinbar darf ich mir jetzt nicht so viel umsehen. Sophie saw my class. Maybe she'd shapeshift as one of my students to mess with me? Wer weiß. Jeanette ansehen. Hey, Jeanette. Oh, hey, Max. Fancy seeing you here. Hausaufgaben? Doing some alfresco homework? Oh, no, it's a personal project. Fotos aus dem Kurs? Were you pleased with the photos you took in class? Definitely. But I wanted to get a few more to choose from. I asked Reggie if he wanted to shoot together, but he said he had some pressing plans. Lame.
Bis dann. I'll leave you to it. See you in class. Max, have you ever... I'm sort of thinking about applying to grad school. For what? Oh. I shouldn't have... Never mind. Wait, Jeanette, I didn't... It's cool, Max. I'll see you in class. Hey, Jeanette. So, Masterstudium. I've been meaning to ask you. Have you ever considered applying to grad school for photography? Yes, actually. I wanted to ask you about it, but I figured if you thought it was a good idea, you would have brought it up. Sorry, dass ich es nie erwähnt habe. I'm sorry. I'm still new at teaching, and I'm not used to people caring about my opinion. But of course, I think you're good enough. Most of the applications require an artist statement, so I've been working on one. Would you mind taking a look? I'd love to. Ugh, it sounds really pretentious. Artist statements are just like that. You're right in the pocket. Künstlerische Stellungnahme. Als ich das erste Mal eine Kamera in den Händen hielt, überwältigte mich der Wunsch, ein Bild meiner Mutter einzufangen, wie sie in einer Hängematte schlief. Mein künstlerischer Instinkt war so stark, dass ich ihre Kodak P880 fast auf ihr Gesicht fallen ließ. Als meine Mutter aufwachte, sich die Kamera griff und mir verbot, sie für den Rest unseres Urlaubs anzufassen, lernte ich eine wertvolle Lektion. In der Fotografie geht es um Erlaubnis. Wir werden auf die eine oder andere Art jedes Mal überwacht, wenn wir eine Straße betreten oder uns in eins unserer Geräte einloggen. Wir können Bilder von Leuten mit unseren Handys, Uhren oder Sonnenbrille aufnehmen, mit oder ohne ihre Zustimmung. Noch jemanden zu fotografieren unterscheidet sich sehr davon, ein Bild aufzunehmen, obwohl das nur wie ein Semantik klingen mag. Jemanden zu fotografieren bedeutet, eine andere Person zu fragen, ob man sie wie ein Kunstwerk behandeln darf, nicht wie eine Ware oder eine Konsumenten. Es definiert Kommunikation neu, erlaubt Verspieltheit und Spontanität und erfordert Kollaboration zwischen dem Fotografen und dem Subjekt. In einer Welt, die von allen Seiten von Technologien belagert wird, welche oft einen isolierenden Effekt hat, bleibt Fotografie eine Technologie, die uns miteinander verbindet. Have fun at work und danke fürs dabei sein. Lass dich nicht ärgern. I know it's a long shot, but I really love your class, and some of these programs have financial aid, so... So what on earth do you have to lose by applying? Exactly. Okay, let's meet after class on Tuesday. I'll do my own research on MFA programs, and we can touch base. That would be amazing. Hey, don't wait for other people to tell you that you're an artist. You are an artist, whether they see it or not. Wow. Thanks, Max. I'm so lucky to have you as my mentor. Don't start crying. Don't start crying. Nicht weinen, weinen. Lass es raus, Max. Lass es raus. Protestierendes Student ansehen. Someone's fighting the power in a weird way. Save the Abraxas house! Down with President Teller! Save the Abraxas house! Das wird nicht helfen. Reggie is working really hard to advocate for Abraxas. I don't think this will help. Gotta mix direct action with institutional pressure. Down with President Teller! Weiter so. Hell yeah, man. Exercise that right to protest. Use it or lose it, am I right? Wer rastet, der rost. President Teller! Save the Abraxas house! Down with President Teller! Protest, Protest, Save the Abraxas Protest. house!
Down with President Teller! Save the Okay, mehr Abraxas scheine ich House! jetzt hier aktuell nicht sehen zu können. Down with President Teller! So, dann reden wir noch mal mit Owen. Sophie was just shapeshifted as Owen. Maybe she didn't have time to change yet. Drei Männchen. The whole school feels about as stable as you do right now. Unsurprisingly, Owen is being a Karen. Nicht zugelassene Skulpturen sind auf dem Campus nicht zugelassen. Dieser Steinhaufen wird am Ende des Semesters entfernt werden. Präsident Teller. Was für ein... Ah. Oh, guck mal. Reifenskulptur kann ich mir ja wieder ansehen. I can always tell how I'm feeling by what I see in this sculpture. Today it looks like a dragon. Ansehen. Sophie was just shapeshifted as Owen. Ja, stimmt, hatten wir schon. Maybe she didn't have time to change yet. I don't mean to interrupt. Well, unless you want to help me liaise with the Abraxas Alumni Network, you are. Excuse me. I can't just push Owen to talk. What if it's the real Owen? I need to rewind and regroup. I don't mean to interrupt. Well, unless you want to help me liaise with the Abraxas Alumni Network, you are. Excuse me. Abbrechen. Well, unless you want to help me... Niemanden finden, der Owen ablenkt. Oh, warte, da habe ich eine Idee, Ich möchte erst erstmal gucken, ob ich hier noch was anzünden kann. Studenten. Not a folder to be seen. Good. Not a folder to be seen. Sophie hasn't been on campus since the storm. What is it like for her to be back here? Wie würdest du dich fühlen, wenn du zurück nach Arcadia Bay gehen würdest? Yasmin must have commissioned this sculpture after Sophie died. Safia träumt. Künstlerin Patricia Singh. Diese Skulptur sorgte für große Überraschung, als sie auf den Kellyan Campus ausgeliefert wurde. Unterhaltungen mit der Künstlerin enthüllten, dass die Skulptur im vorherigen Jahr vom Präsidenten Fayed in Auftrag gegeben wurde, obwohl diese keinerlei Erinnerung daran hat. Das ursprüngliche Ziel ist nicht bekannt und in dessen Abwesenheit wurde diese Skulptur zu einer Andacht an die Flüchtigkeit. Sie ermahnt uns, dass unsere Gedanken und Erinnerungen, so greifbar sie uns auch vorkommen mögen, sich ständig ändern. Okay, das war's. Und dann reden wir mit den Dude. In der Hoffnung, dass er Owen ablenken kann. Down with President Teller! Save the Abraxas House! Sprechen. Down with President Teller! Willst du es Teller sagen? President Teller's sitting in the quad over there. I'm not sure he can hear you. I can do something about that. Thanks, lady. I hope the power of protest is enough to get Owen away from that folder. Down with President Teller! So, Owen, ich komme. I don't... Defend the students' right to self-government!
Save the Abraxas What is it now? Well, this certainly wasn't pulled from the archives. Must be the real Owen. Konferenz im Vorstand, Samstag 13 Uhr. Gestern Abend war ein unglückseliger, völlig vermeidbarer Vorfall. Er wurde still gehandhabt, hätten aber katastrophal sein können und erfordert umgehende Taten. Polizeibericht überprüfen, Fehlkommunikation mit der Abrissfirma. Kein besserer Zeitpunkt für den Abriss des Gebäudes. Gruseliges, verlassenes Haus wird immer Aufmerksamkeit erregen. Müssen schnell handeln oder es könnte den nächsten Unbefugten auf den Kopf fallen. Erinnerung. Wir versuchen nicht, Praxis zu schließen. Aber eine Auflösung ist immer eine Option, falls Sie weiter Theater machen. Reggys Versuche, das Alumni-Netzwerk für den Umzug zu begeistern, gemischt. Umzugsoptionen. Nicht viele viktorianischen Herrenhäuser auf dem Markt. Bau eines neuen Hauses angeboten. Aber die Alumni sind kleine Scheißer eigensinnig. Umlenken auf Kehren 2.0. Neue Pläne des Architekten teilen. Logo ohne Slogan zeigen. Nach Ideen für Slogans fragen. Jasmine wird Konsensus für Blick in die Zukunft erzielen. Nicht vergessen, Toms Tochter hat nächste Woche Geburtstag. Nicht schreien. Reggie's gonna deal with it. Did you know he was an economics major before he met you and switched to visual arts? What a shame. Warum hassen Sie die Kunst? So you became the president of a liberal arts college, but you hate the arts. What's that about? Contrary to the graffiti around campus, I'm not a heartless suit. For example, I'm something of a collector of Stieglitz prints. Interessante Wahl. You know, Stieglitz was one of the first people to champion photography as an art form. He was, though I'm sure Stieglitz would be horrified at the state of postmodern art. Well, Stieglitz has been dead nearly 100 years. I'd feel disappointed if he wasn't a little freaked out by my work. Pläne für die Zukunft. Your plans to expand the campus are receiving a lot of pushback. Have you had any second thoughts? Of course not. The situation in academia is dire. If we aren't aggressive in securing our future, we won't have one. If you change Caledon beyond recognition, have you secured its future at all? A question for philosophers and linguists who, despite my better judgment, still have majors here. You really seem to have it out for the Abraxas Society. Yes. How dare I want to get rid of a damaged building and build some much-needed classroom space. I have nothing against a new science building. But Loretta Rice is tenacious in her pursuit of rumor and nonsense. All the more reason to demolish the house and move past the rumors once and for all. I'll let you get back to it. Please. Was für ein Arsch. Please tell me Sophie isn't with her mother right now. Or being her mother right now. Wie die Mappe von Vin und Jasmine ansehen. Zur Belichtung. Ja, egal. Sophie is shapeshifted as Vin before.
And I'll bet she'd love a chance to mess with her mom. Sprechen. Max, you're out here. That's great. Okay, eindeutig wird. Vorstand. Owen has a lot of big plans for the school. How is the board handling it? The way they handle everything, by clutching their pearls. And they're all rich retirees, so they literally wear pearls. We do. We have a call scheduled this afternoon to hear some updates about his Caledon 2.0 plans. I'm sure it will be as lively as ever. If not livelier. Bewertung des Studiengangs. Is this an official graduate program performance review? Officially? No. Unofficially, I could not be prouder or more honored that Vin is the first Regents Chair grant recipient of my tenure. I never thought I'd make it to college, let alone business school. Caledon's given me so much. And yet, somehow I managed to give it even more in return. This grant is set up to foster the next generation of Caledon leadership. There is no one more deserving. Du triffst dich mit dem alten Boss. Complaining about the new boss to the old boss? And to think I used to complain about her. I didn't know how good I had it. Nor does Owen. Once everything calms down, he'll be able to appreciate everything you're doing for him. Just give him time. I know how she manipulates people with flattery, but it still works. Ich gehe da mal. I'll leave you two to catch up. Enjoy your weekend. The campus is beautiful this time of year. Yeah, go take your next famous photo. Preferably of me. You know I always support your work, Maxine, but if you take his portrait before you take mine... Don't listen to her. Maybe I can use this photo to get to the folder on the table. Ja, einzoomen. Foto schießen. Ja, nur als Solo. So. Aber wir machen trotzdem noch mal doppelt. So. Komm, speichern wir jetzt einfach. Mind if I move that folder? My last shot felt a little cluttered. Thank you for reminding me. It's yours. That auditing student handed it to me and told me to pass it on if I saw you. Strange girl. While we'd love to stay in pose, we really should get ready for the call with the board. Pray for us. Gaststudentin. That was fun. Meet me at the Turtle for part 2. XOXO. Safi's just fucking with me now. She's not even here. Safi's been one step ahead of me this whole time. Hopefully now I can get some answers. Get some answers. Or not. It started in December, but lately it's been getting worse. So I came to Max for help. And she told me, well, it's really more about what I told her, that Arcadia Bay is still standing. And my mom, and everyone else, is alive. But then she told me that, until very recently,
this wasn't the case. But if I'm here, and Arcadia Bay is also here, I don't know. Do you know what it means? The visions, the different realities smashed together? I have some, I want to say theories, but they're closer to fears at this point. Give me a minute. Max told me you're into astronomy. You want to take a look around? There's an image I captured upstairs that could be a new celestial object. Or it's just a speck of dust. Either way, you can help me name it. Seriously? You're on. All right, Moses. Let's see if you're as nerdy as Max says you are. Nachricht von Max ansehen. Okay, bin angekommen. Heilige Scheiße, sieht der Laden teuer aus. Moses Murphy, richtig? Das ist er. Er wartet auf dich. Warum klingt das bei dir so sinister? Wenn ich da reingehe, wird er sagen, hallo Chloe, ich habe auf dich gewartet. An Moses ist gar nicht sinister. An mir ist so einiges sinister. Und alles in meiner linken Hand, weil ich Linkshänderin bin. Sinister ist links in Latein. Ich bin auch Linkshänder. Ich bin ein Sinister. Du und Moses werdet blendend miteinander auskommen. Kalender ansehen. Max isn't thinking about her birthday right now. All the more reason to get her something. September, Freitag, der 6., 14 Uhr, heißer Kakao mit Max. 9. September, Fakultätstreffen mit Präsident Teller. 13. September, heißer Kakao mit Max. 18 Uhr. 18. September, 16:30 Uhr, Tierarzt. Freitag, 20. September, heißer Kakao mit Max. 21. September, Max Geburtstag. 27. September, heißer Kakao mit Max. Jeden Freitag heißer Kakao mit Max. ID-Drucker. Maybe Moses would let me print something for Max's birthday. Ja, vielleicht. Frag ihn doch mal. Anime-Figuren ansehen. Wow. Moses flies his weeb flag high. Otako. Wasserkocher ansehen. This is the coolest kettle in the history of heating liquids. Schulmädchen überprüfen. I'm not big on the magical schoolgirl thing, but she gets badass points for that eye patch. Samurai. If I wanted to make Moses' day, I could ask for his anime recommendations. Malutensilien ansehen. Is this an art room or a physics lab? Moses seems to know how to blend the two with expertise. Er ist perfekt in allem. Sternatlas. So, jetzt aber. So many Post-its. I've got to take this guy outside some night and ask him questions. Modellset überprüfen. Da fehlt ein Arm. I wish my Speichert mit job would keep a Verdächtigen. nerd den. Moses is going full Pepe Silvia with this investigation. Lucas ansehen. Is that the dude from the bar last night? Max Foto ansehen. Whoa. What happened here? Max took that photo before she jumped back here. But I swear the fire was in a slightly different place when she showed it to me yesterday. So, Max's presence has changed something. But the fire is still on its way. Safi ansehen. I've barely met this lady, but I keep seeing her face. Safi was my best friend. I hate to put her up here, but she's been acting pretty erratic lately. Artikel. That's where I found Max last night. The place would be rubble if she hadn't been there. And Max thinks the house is where the fire started. I don't know why it's important, only that it is.
21. September. Abriss verhindert. Anspannung in der Vermochtstraße. Früh am Morgen reagierte die Polizei von Lakeport auf das Geräusch von Abrisssirenen am Anwesen in Vermochtstraße 3180, dem Heim der geheimnisvollen Apraxis-Gesellschaft der Callion-Universität. Das Gebäude sollte diesen Herbst abgerissen werden. Doch Beschwerden des historischen Ausschusses von Lakeport und des Netzwerks aus Praxis-Alumni sorgten für eine Aussetzung dieses Prozesses. Oder so glaubte man. Der Abriss schien im Gange zu sein, als die Polizei dort ankam. Allerdings wurden keine Sprengladungen gefunden, als die Polizei Zugang zum Keller enthielt. Eine Callion-Studentin wurde auf dem Gelände aufgegriffen und nach der Befragung freigelassen. Als wir um einen Kommentar baten, antwortete Praxispräsident Reggie Geegan mit „Das Ganze ist sowas von im", bevor er bemerkte, dass er für seinen Egometrie-Kurs spät dran war. Callions Präsident Owen Teller hat auf unsere Anfrage noch nicht geantwortet. In der Zwischenzeit hat das historische Ausschuss von Lakeport eine Stellungnahme herausgegeben. Dies ist ein unverhohlener Versuch der Callion-Verwaltung, das Gesetz zu umgehen. Ein Präsident einer Universität der freien Künste sollte den Begriff Hybris und dessen Konsequenzen kennen. Forum ansehen. A bunch of guys getting pissed off on a message board. This never ends well. Definitiv. Those guys at the bar are planning their protest for tomorrow? I don't like that timing at all. Agreed. And the forum is password protected. If someone was able to obtain it... I'm on it. 8. September. Konflikt der Kulturen oder etwas Schlimmeres. Es ist 9 Monate her, dass ein Sturm Lakeport beutete und mehrere Betriebe vor Ort zerstörte. Während die Anwohner die Stadt wieder aufbauen, haben einige von ihnen sich in ihrer Kritik an einen unerwarteten See vereint. Ich versuche seit Monaten, meine Versicherung dazu zu bringen, für den Schaden aufzukommen, sagt Joey Powell, der Besitzer von Couleurs Bar & Grill, dem es in den Monaten seit dem Sturm schwerfällt, seinen Laden wieder zu eröffnen. In der Zwischenzeit bescheißt Callion die Stadt. Der neue Wissenschaftskomplex ist erst der Anfang. Einige Anwohner stimmen zu, dass die Universität sich das Unglück der Stadt zu Nutzen macht. Die Anspannungen wächst seit Monaten und zwischen Lakeport-Anwohnern und Callion-Studenten kam es schon häufiger zu Auseinandersetzungen. Einige davon fanden in oder direkt außerhalb der Snapping Turtle statt. Die Bar ist ein Favorit der Lakeport-Anwohner und zählt viele Callion-Studenten zu ihren Stammgästen, da sie so nah am Campus liegt. Wieder von der Stimmung gegen Callion wird auch auf einem passwortgeschützten Forum namens DriveNet geteilt. Lakeport Daily News könnten keinen Zugriff auf das Forum selbst erlangen, doch eine anonyme Quelle berichtet, dass mehrere Mitglieder bereits aufgrund von Verstößen gegen die Forumregeln bezüglich der Gewaltandrohung suspendiert wurden. Hoi, hoi, hoi. So, dann gehen wir doch mal nach oben. Ein Kirschbaum. A horticulturalist, too? What can't this guy do? I'm not usually into the whole sappy nature drawing thing, but this tree is pretty badass. Inspiration Kirschbaum. Eine Notiz ansehen. A pet iguana? Dude, this office has everything. Kennen wir ja schon. Filme ansehen. Some of Max's favorites are in here. It's good that she found a new movie buddy. Maya Okadas Werk wurde zu ihren Lebzeiten nicht gewürdigt, doch enthält jetzt endlich die Anerkennung, die es verdient. Diese Sammlung ist eine Nachbildung ihres selbstveröffentlichten Büchleins und enthält 9 Kurzgeschichten einer brillanten Memoirenautorin, deren Leben tragischerweise vorzeitig endete. Ein Weg fort von zu Hause. Geschichten von Maya Okada. Bücherstütze. Mu. Foto ansehen. Moses needs a name for this dot. I should help him out. Möglicher Planetoid braucht einen Namen.
Planetoid. Beta-Pickel, Uhrzeiten. Dawn. Immer Dawn. Zum Moses zurückkehren. Wow. You process quickly. I'm just laying it all out. We'll see if anything emerges. Sprechen. So, Professor, have you solved me yet? Not in the slightest. But I do have some follow-up questions. I'm sure you do too. Why don't you start? Im 3D-Drucker. I know we have a metaphysical mystery to solve, but can I use your 3D printer? What for? It's Max's birthday. She's being so brave about this whole save the school thing, but I think she needs some encouragement. Your anime wall gave me an idea. Say no more. You have to text me when you give it to her. She's gonna love it. You got it. Wer ist Maya? I don't mean to snoop, but who's Maya Akata? She was a friend of Safi's. They were really close until Maya's suicide. That's what started all the craziness last year. Safi blamed several people for Maya's death, and she used her powers to get revenge. Well, it's great that you bought her book. And I wasn't the only one. Maya's work has been getting more attention in the last year. I'm sure Safi's delighted. Du bist dran. Give it to me straight, Doc. I'm ready. I'd like to hear more about your visions. You said they started in December? Yeah. And they weren't even visions at first. Just weird daydreams. Of a storm, or a path, or... But they just kept coming. Then I started thinking about them, even when I didn't want to think about them. And that moment in the green room a few days ago... Es war echt. Ich war gefangen. War echt, ich war gefangen. Es war echt. I don't think it was a vision. I think some part of me really went somewhere. Okay. What were you doing in the green room before it started? Looking in a mirror. That place was a grimy dump. Usually my favorite kind of bar. But for some reason, I started thinking about tornadoes. When Max and I were in high school, there was this crazy week where Max thought a tornado was going to destroy the school. No, sorry, that did happen. But it also didn't happen? What's happening right now? Let's start with what happened 10 years ago. A storm threatened your town, and Max was forced to make a choice. She saved you, and Arcadia Bay was destroyed. But the town is okay. My mom texted me an hour ago. Yes. Somehow, the storm didn't destroy the town, and you didn't die. Which doesn't make any sense, except... A year ago, a storm threatened the school and the town. And Max made another choice.
Or rather, she refused to choose between Safi and Caledon. Somehow she saved Safi and the school. And however she tied those realities together, it appears... She tied up some loose ends while she was at it. She brought me and Arcadia Bay back together? With Safi and all the rest? Yes. Somehow. Your vision started when you remembered the tornado. The thing that couldn't have happened, but did. A paradox. Your life and experiences are coexisting along an entirely different reality. And that's not sustainable. Maybe when you encounter a paradox, you come unfixed somehow, but that would mean even us talking about it directly could... Oh no. Chloe, geht's dir gut? Chloe? Oh, not again. Can you hear me? Yeah, I hear you. Okay. Stay calm and tell me what you see. It's always the same path. It ends in this outcropping with a couple of benches. Like a viewpoint. The Overlook. That's where Safi died. Nachricht von Safi ansehen. Mir gefiel der Blick vom echten Aussichtspunkt, aber das hier hätte ich mir auf ewig ansehen. Du sagst es, ich war überall im Land, aber nichts übertrifft diese Aussicht. Was zum Teufel? Safi, bist du das? Oh hi, freut mich, dich kennenzulernen, Chloe. Sorry, das habe ich gestern Abend vergessen zu sagen. Was ist hier los? Wow. Anscheinend sind wir alle hier. Was machst du hier? Tot sein, hauptsächlich, oder zumindest ein Teil von mir. Sie hat recht, der Rest der Realität wurde von Max bestimmt, aber dieser Ort hier enthält die ganze Wahrheit über das, was uns passiert ist. Er erinnert sich. Ich komme gerne her und sitze auf der Bank, nur um mich daran zu erinnern. Ich glaube nicht, dass du hier rumhängen solltest, auf der Bank im Fegefeuer. Dieser Ort ist gefährlich. Ja klar, aber was ist das Schlimmste, das passieren könnte? Um Himmels Willen, tot. Chloe, werd erwachsen. Wir sind schon tot. But there's a lighthouse, too. Like the one from Arcadia Bay. There's a sign. It's for Caledon. And my old high school? So this place pulls attributes from both towns. Hence the lighthouse. Blackwell Academy. The sky is wild. Lots of auroras and shit. So it's nighttime? Search. She called off the search, stopped looking for herself. Missing, they said. Then, lost. Gone. Going, she replied. Then, gone. Nein, ich will nicht zum Leuchtturm. Nein. There's always something weird when I get to the top of the path. Me, dead. Safi, alive. A turbocharged lighthouse beam. Okay. As far as we know, nothing in this space is real or can hurt you. Das sagst du. As far as we know, huh? Eine Notiz. Safi practically lives here now. Safi practically lives here now. Links hauptsächlich Bäume, rechts komische Stimmen, jemand weint. Oben Aussichtspunkt und Leuchtturm, eine verrückte Szene.
Hier gibt es viel zu lernen, falls du bereit bist, es zu erkunden und dir selbst wiederholt beim Sterben zuzusehen. Ich kenne endlich die Wahrheit. Hans kaum erwarten, was Max dazu zu sagen hat. Ich war überall, fast überall. Die Tür des Leuchtturms ist abgeschlossen. Was glaubst du, ist da drin, Chloe? Boden der Schultoilette. The, ground turned to my high school bathroom. Interesting. Does that place hold any special meaning? Hm. Sure. It's where Max ripped apart space-time to save me. Okay, Max is pointing a gun at Safi, and there are a lot of photos. Photos of what? No. Shit. I saw Max. She had a gun, and it always ends a little differently, but I die. That's what I've been seeing. Me dying. Max killing me. You said there were photos. What happened after that? The lighthouse beam turned on, and... What's wrong? Chloe, you vanished. Disappeared for about 3 seconds. Before you came crashing back into the cabinet. What? Where did I go? I don't know. I think maybe that place takes you back to the moment where Max made her choice. About Safi. About you. Max stitched these realities together, but if you keep going back there, picking at the stitches, it could all unravel. Hallo, Plauderblume. Max hat mich gerettet. But Max chose to save me. Why do I keep dying? You're returning to the moment of Max's choice. If the choice had been up to you, save yourself or save the town, what would you do? I'd save the town. I'd sacrifice myself. That's what I told Max to do then. At the time, it felt like what I had to do. And the overlight seems to reflect that. Safi war dort. I saw some of Safi's thoughts and memories. We're stuck in that place together. Makes sense. Safi is aware of the dual realities. And she's suddenly back on campus.
Maybe she's looking for the same answers you are. She seems depressed. Well, you and she are trapped inside your own deaths. Emotionally, I can't imagine what that is doing to the both of you. Was ist mit Arcadia Bay? Arcadia Bay was brought back to life. Why aren't they stuck in that place too? My mom hasn't told me about any weird visions. Have you told her about your visions? My point is, we don't know what's happening in Arcadia Bay. We can conjecture, but my focus is on helping you. Was mache ich jetzt? So what do I do? How do I make sure I don't think about, you know? Well, distractions seem to help. Your job. Loud music, lots of people, probably kept you safer. But now that you're aware of it, and what it means, we might have just accelerated whatever is happening. I'm so sorry. Nicht deine Schuld. Hey man, I asked. We won't risk any more explorations into the overlight. That's what we're calling it now, by the way. I'll do some brainstorming. Maybe research mental techniques for... Don't bother. You've got to focus on the fire. But we need a plan. Your visions are growing in intensity, and that place is dangerous. If you spend more time there, you could end up in the other timeline. The one where you died. I'm serious. It's okay. Why should I get to cheat death? It's not like I deserve it more than my dad. Or Rachel. Max saved me in the bathroom. But she couldn't make it stick. The time she bought me, it's enough. More than I deserve. What do you mean? Of course you deserve to exist. Not according to reality, or the universe, or whatever keeps trying to make me dead. Max has done everything she could for me. She always has. The least I can do is be there for her now. So, on to the good stuff. Who do we think is planning to start a fire? I met this guy last night. Didn't seem like a criminal. Criminally pretentious, maybe. Lucas Colmenero is a former Caledon professor. He's been stirring up animosity between Caledon and Lakeport. If he hates Caledon, you and Max won't be able to get much out of him. Max may have gone full ivory tower, but bars are still my scene. I'll head back there right now to chat with him and his protest buddies. Maybe I can learn more about their plans. Safi konfrontieren. Da ist die Safi, ja. Nachricht von Chloe Anson. Max, it's only Sophie. Nach viel Mühe und Nachdenken, nach viel Mühen und nachdem ich wie ein Idiot rumirrte, war Safi mir die ganze Zeit einen Schritt voraus. Aber immerhin ist sie jetzt bereit, sich mit mir zu treffen. Wo? Snapping Turtle, bin gerade angekommen. Ich glaube, sie wartet hinten auf mich. Bin unterwegs. Warte, wie lautet unser Code? Was? Ein Wort oder Satz, damit wir wissen, wir sind's und nicht sie. Das ist eine gute Idee. Wie wäre es mit Tuhu Wabuhu? Ich dachte eher an Two Waits oder
was Übliches, das nur wir wissen, aber wir können auch dein komisches Wort benutzen. Weißt du was? Vergiss es. Ich gehe rein. Viel Glück. Buhu. Wo Wasser auf Land trifft. Kann ja nur an der Bucht sein. Eine Flasche. The last time I saw Sophie, I told her I'd support her. But I don't know what kind of support she needs right now. I might need an emergency keg if things with Sophie get too intense. Dafür reden wir später. Ein Podcast. Wir können uns die Schnitzerei wieder ansehen. Stop stalling, Max. Go talk to her. Ja, gleich. Und guck mal, da ist der Hausmeister ja schon wieder, der folgt uns. Der Hausmeister verfolgt uns. Und das lasse ich aber so sprechen. The quiet conversation of lake and shore. I hope my conversation with Sophie turns out that... Sorry. Sophie ansehen. She's actually here. I almost can't believe it. Sophie? In the flesh. Freut mich, dich zu sehen. Putting aside everything that just happened, I'm really glad to see you. The real you. Oh. I do not deserve you, Max Caulfield. That's it. Well, don't just sit there and gawk. What did you want to talk to me about? Why are you here? After all this time? Oh, is that it? I don't know. Maybe I miss this place. Maybe I wanted to peep those famous leaves, or maybe I have some unfinished business. Sophie. Come on, Max. If you ask me basic-ass questions, you'll get basic-ass answers. Whatever brought you back, I'm glad you're here. I've been worried about you. Is that why you told my mom I was here? Either you're terrible at taking a hint, or you're just a terrible friend. She wasn't supposed to say anything. She promised. Aha! Option 3. A terrible judge of character. You really thought a promise from my mom meant anything? The sad truth is, I'm here for you. Don't give me that dewy-eyed look. I can't decide if it makes me want to kiss you or murder you. Warum mir ausbrechen? Then why have you been avoiding me all day? Not to mention ghosting me for the last year. I left here believing I had a purpose. I was gonna find more people like us. But the further I got from Caledon, the more I started to feel... what's the word? Unmoored? Deranged. These intrusive thoughts started playing in my head. My emotions were all over the place, and the visions... horrible. Waking dreams of my death, the storm. And I realized it wasn't being on the road or being away from Caledon. It wasn't my mother or Diamond or anyone else. It was you. You did something to me. Ich habe dich gerettet. I saved you. Your powers were out of control, and I found a way to stop the storm, and
pull you out of there. You talk like you understand what happened. Everyone here has forgotten what happened in the storm, but I'm still living it. Do you even know? Your power went haywire. You broke into pieces. I had to pull you together. And then what? Think. Where did you go in there? Oh no, not again. Mal auf die Startseite und setzen mal fort. Okay, mein Spiel hat sich aufgehangen. Fangen wir mal von vorne. Dann können wir auch direkt erstmal das Foto nachholen. There's a lot going on here. I should explore that patio and see if I can find anything suspicious. That's one way to keep out trespassers. Of course, the Abraxas house was the site of my creepiest photo ever. So, jetzt habe ich. Ich muss wieder das Foto machen. Ach, kein Problem. Zurück zum Hauptmenü. Bestätigen. You can do this, Max. It's only Sophie. So, dann mache ich schnell noch das Foto. Das ist das jetzt gespeichert, ja. Nein, natürlich nicht. The quiet conversation of Jetzt nochmal die ganzen Stop Sachen durch. stalling, Max. Go talk to her. I wonder if Sophie was lurking around the turtle last night. The last time I saw Sophie, I told her I'd support her. But I might need an emergency keg if things with Sophie get too intense. She's actually here. I almost can't believe it. Sophie? In the flesh. Putting aside everything that just happened, I'm really glad to see you. The real you. Oh. I do not deserve you, Max Caulfield.
Jetzt sehen wir das halt eben doppelt. That's it. Well, don't just sit there and gawk. What did you want to talk to me about? Why are you here? After all this time? Oh, is that it? I don't know. Maybe I miss this place. Maybe I wanted to peep those famous leaves, or maybe I have some unfinished business. Sophie. Come on, Max. If you ask me basic-ass questions, you'll get basic-ass answers. Whatever brought you back, I'm glad you're here. I've been worried about you. Is that why you told my mom I was here? Either you're terrible at taking a hint, or you're just a terrible friend. She wasn't supposed to say anything. She promised. Aha! Option 3. A terrible judge of character. You really thought a promise from my mom meant anything? The sad truth is, I'm here for you. Don't give me that dewy-eyed look. I can't decide if it makes me want to kiss you or murder you. Warum mir ausweichen? Then why Ich have habe you ein been Déjà-vu. avoiding me all day? Not to mention ghosting me for the last year. I left here believing I had a purpose. I was gonna find more people like us. But the further I got from Caledon, the more I started to feel... what's the word? Unmoored? Deranged. These intrusive thoughts started playing in my head. My emotions were all over the place, and the visions... horrible. Waking dreams of my death. A storm. And I realized it wasn't being on the road or being away from Caledon. It wasn't my mother or Diamond or anyone else. It was you. You did something to me. Ich hab dich gerettet. I saved you. Your powers were out of control, and I found a way to stop the storm and pull you out of there. You talk like you understand what happened. Everyone here has forgotten what happened in the storm, but I'm still living it. Do you even know? Your power went haywire. You broke into pieces. I had to pull you together. And then what? Think. Where did you go in there? It was all these motel rooms. Like the ones Chloe and I stayed in. Have you considered why? Aber Sicherheit? After Arcadia Bay, the road became my safe place. I guess being in another storm made my mind go back there. Where did you go next? I'm remembering. It was like the eye of the storm. Did I block this out? Was I affected by storm amnesia? Did you and Moses come up with that? Cute. The lighthouse. The overlook. I remember thinking, it's the same storm. It's all somehow connected. And then I saw you. You were dead on the ground. I thought I could use my power to bring you back. To merge the timelines. But you saw her too, didn't you? Chloe. She was surrounded by all the suffering and trauma from the storm. I
thought if I could remove it, maybe she'd be okay. Maybe she and I could start over. All I needed to do was... The moment you saw her, she was all that mattered. She forgot all about me. Tut mir leid. I'm sorry. I had no idea what I would find in there. I went into the storm to save you. Of course you did. You're Max fucking Caulfield, Space-Time's golden girl. You'll always try to save everyone and everything you can. But fuck! How many times do you need the universe to tell you it's not interested? These things we have, they're just cruel jokes. Your powers destroyed a whole town. You really thought the same powers would bring it back without any issues? I thought I was beginning to understand my powers. But you're right. I've been... Selbstsüchtig, naiv. Selbstsüchtig? Würdest du auch treffen? focused on Moses and Chloe and on myself, not on all the damage I can do. Moses and I have been working for months to understand and control my powers. How can I understand them if I don't even trust my own mind? Now there's a question worth asking, and while you're answering that one, maybe throw in what you and Moses are up to. What are you collecting evidence for? What is that weird selfie photo of you, and why is my name on a whiteboard labeled suspects? You snuck into Moses' office? Don't deflect. You say that you're my friend, that you care about me? Prove it. Tell me what is going on. Ja, da lange ich nicht vor. Damit packe ich nicht lange. Wir erzählen hier von dem Fall. This campus is going to burn to the ground tomorrow, unless I stop it. How do you... Oh, I see. Then you can understand why I am using my powers and doing everything I can to figure out how it starts. If you saw this campus burn down, then it means it was supposed to happen. Who are you to stop it? What are you saying? I can't just let it burn. Reality is cruel, but it's still reality. It doesn't bend to your will. Unschuldige Studenten. I saw an innocent student suffocate to death. It was horrible. There were many more, all across campus. I'm sorry, I didn't realize. I know you're doing what you think is right. I really hope it is this time. Oh, look. It's my mom. See what damage you have wrought? You should take it. You won't be able to avoid her forever. Fine. Enjoy the lakeside vibes. I'll be back. Sophie Oh, seems really messed up. After talking to her, I have even more questions than before. Sophie could be a while. When I'm ready, I should text Chloe and check in with her. Sophie never used to let me see what she was working on. Is this an olive branch or a trick? Streichhölzer. Chloe used to love collecting these. La 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 la. Oops. Sophie's been gone for 9 months. It must feel so surreal to be back here.
20.09. Als wäre das letzte Jahr nie passiert. Alle laufen auf den Hof rum wie sonst, als wäre die Realität nicht um sie herum zusammengebrochen, hätte sich dann neu gestaltet. Ich sollte erleichtert sein, aber ich komme mir unsichtbar vor. Ein Blitz am Himmel wirft Licht auf sie. Das Phons Pistole, Demeters verängstigste Gesicht, ihr Verlust, eine leere Seite, ihr Trauer, endlose Wut hat Bandbreite. Sie schrie und fiel, suchte ohne Spur das Weiter. Es ist nie passiert. Ist es also vorbei? Sind dies die alten, uns bekannten Türen? Oder kannst du unterwegs in diesen Hallen plötzlich kopfüber durch den Spiegel fallen und es dich an andere Küsten führen? Sophie. Max benutzt ihre Kräfte wieder. Ich glaube, sie hat sich in und dann aus Owens Büro geschlichen. Ich würde so sagen, für eine, die die Realität verdreht, um ihre Spuren zu verwischen. Ich weiß, wer im Glashaus sitzt. Vielleicht hat sie meinen Rat angenommen, ihre Kräfte mehr zu nutzen. Aber was hat sie vor? Und was hat Chloe damit zu tun? Du nahmst meine Hand, zogst mich aus dem gefrorenen See, in den wütenden Sturm. Du warst die verwegene Heldin, ich war die Jungfer in Not, gerettet. Und ich war das Monster, besiegt. Du hast mich von den Steinen gerettet und mich dann an sie gekettet. Durch dich fühle ich mich lebendig, doch ich weiß, ich starb. Wirklich. Ich starb. Chloe-Text. Whatever Chloe's doing now, I hope she's okay. Wir die Nachricht von Chloe mal anlesen sollen. Das können wir ja gleich noch machen. I'll check in with Max, then see what we can dig up about the protests. Ooh, not sure I want to step into the middle of whatever this is. New plan. Find out more about the protests, then come back to Max. Moses mentioned that professor and some townies organizing a protest on a message board. Better look into it. Moses. Hi Chloe. Moses hier. Hey Moses, brauchst du mehr Namen für Staubkörner? Nicht im Moment, ich wollte nur einen Kommunikationsweg einrichten, damit du mich auf den Laufenden halten kannst, wegen, du weißt schon was. Klar, hast du schon von Safi gehört? Anscheinend jagt Max sie über den ganzen Campus. Wirklich? Nein, habe ich nicht. Es wird interessant, falls ihr zwei euch begegnet, gemessen daran, dass ihr die gleiche Quantumposition einzunehmen scheint. Normal spare ich sowas Intimes für zweite Date auf. Das ist ein Witz. Ich weiß nicht mal, wovon du redest. Es bezieht sich auf das, was ich vorhin sagte, wegen der Verflechtung, die Max durchgeführt hat. Ihr zwei scheint kosmisch verbunden zu sein. Klar, das erklärt alles. Danke, dass du dich gemeldet hast. Ich sag's dir, falls wieder komischer Scheiß passiert. Und bei mir ist das fast unausweichlich. Gut, ich bin hier. Wann immer du mich brauchst. Okay, das ist noch der alte Text. Bisschen viel Text. Nee. Nachdem Papa starb, hatte ich viele extrem lebhafte und schreckliche Träume mit demselben Thema. Wir fahren die Straße entlang, hören uns furchtbare Country-Musik an und dann boom. Sattelzug hinten rein. Oder wir stehen auf der Bühne, verunstalten ein Reimpaar von Shakespeare und dann boom. Ein 40-Tonnen-LKW des Todes rechts vom Schauspieler. Egal wie es anfing, es endete immer auf die gleiche Weise. Die Sache ist, ganz gleich wie schrecklich diese Träume waren, ich wusste immer, dass sie nichts als das waren. Träume, verstreute Impulse in meinem Hirn, emotional vernichtend. Ja, aber sie konnten mich nicht wirklich verletzen. Ich habe lange versucht, mir einzureden, dass diese Albträume aus demselben Stoff sind.
Selbst als sie mein Leben durcheinander brachten, nachdem ich im Green Room fast ausgeflippt wäre. Selbst als ich loszog, um Max zu finden. Das sind nur Träume, wiederholte ich. Wie ein Mantra in den letzten Monaten. So viel dazu. Träume lassen nicht deinen Verstand und Körper verschwinden, bevor sie woanders im Zimmer wieder auftauchen. Moses Gesichtsausdruck hätte auch eine Laborratte gelten können, die auf einmal Laser aus ihren Augen verschießt. Moses ist, ganz nebenbei, das Beste an dieser Uni. Wenn ich damals einen Lehrer wie ihn gehabt hätte, würde ich jetzt wahrscheinlich den Einfluss von Gewichtsverlust Wenn ich damals einen Lehrer wie ihn gehabt hätte, würde ich jetzt wahrscheinlich den Einfluss von Gewichtsverlustmedikamenten auf Rennmäuse studieren, aber selbst wenn er nicht versteht, was mit mir los ist. Vielleicht wartet um die Ecke hier ein Sattelzug. Okay, mit Lukas reden wir als letztes. Lukas aufs Online-Forum bekommen. Is the art upside down, or is our world? Upside down. Do. Inside out. Hey, buddy. You're like a month early. Atläster. If I knew college involved dart gun battles, I might have applied myself more in high school. Ja, gibt's hier wieder Objekte. So früh für Gruseliges. Maybe this pumpkin's actually an alien monster, just pretending to be a jack-o'-lantern. Der Plot ansehen. Her laptop and my truck would have a great time getting high together. Dann gehe ich erstmal hier lang. Käsetoast-Umfrage. Everyone knows the best grilled cheese comes from a shopping cart in the alleyway outside the bar at 2 a.m. Aber wie soll ich das Kennwort herausfinden? Joey. I can't make out much, but I think this is the password I'm looking for. Got the password. Now time to take a look at that forum. So, mit dir rede ich gleich. Die gleich erstmal kurz zu Amanda. First one to stop a fire from burning down the school gets a gumball. Leier ansehen. Nur ein weiterer Podcast. Dann hören wir doch mal gespannt zu. Dear listeners, there was a moment last night when I thought I might never get to speak to you again. Never share what I've discovered. When the countdown rang out at the Abraxas house and it became clear that the very building I was standing in would be demolished in a matter of seconds, only my quick wits, my poise under pressure, and my determination to share the truth kept me alive. And what have I discovered? That the administration is so hell-bent on destroying the Abraxas house that they're willing to break the law and put lives at risk. The Lakeport County Court has ordered that the Abraxas house cannot be demolished until a structural engineer examines the foundation. That inspection is scheduled for 2 days from now. So why were there explosives lining the walls of the basement this weekend? I have one theory. The Abraxas alumni network is vast and well-connected, the elites of business and politics. Could their fabled Hall of Secrets be filled with illicit blackmail material? Blackmail that current and former members use for leverage against the administration? I'm not the only one with concerns. Students and faculty alike are wondering what sinister truths Abraxas might be hiding. So one must ask, why would President Teller coordinate an illegal fly-by-night demolition? Is the Abraxas Society's iron grip on the administration beginning to slip? Or is the administration so intent on covering up whatever terrible skeletons lay buried inside the Abraxas Hall of Secrets?
I will not rest until I have found the truth and reported it to you. Wow. Garderobe ansehen. Imagine living in a place where you can just leave your coat somewhere and it's still there later. Wasserflasche. Add this to Amanda's laptop in my van for a full-on stickergasm. Mana Mess. Looks complicated and full of tiny pieces. My old nerd friends Steph and Mikey would love it. Have Mikey mentioned before the storm. Wieder ansehen. Not much of a stage, but I could see drugstore makeup blowing some mountain state minds here. Ran ansehen. Cool. It's my new best friend. I guess security's pretty lax around here. Guess so. Was läuft bei dir? What do you do when you're not getting in fights with strange women at bars? I used to pull shifts at Kreller's before that closed. Now I'm trying to get a job at the timber mill where my dad worked. What happened to him? He skipped out on us when I was pretty young. Don't know where he went. Ouch. Das tut mir leid. That's fucked up. I'm sorry. Protest. So, what's this protest against Caledon all about? You'll have to ask Joey. He's the man behind the plan. But you're part of that whole group, right? There must be some reason. Everyone's got their reasons. I don't expect we'll accomplish fuck all, but it beats sitting around and bitching about it. A forum. I've been hearing about this anti-Caledon group. How do I get in? You want to protest Caledon? Aren't you a student there? Bin hier aufgewachsen, angehende Studenten. Bin hier aufgewachsen. No. I grew up in the area. I'm moving back home and I hate what Caledon is doing to the community. I'm tired of seeing rich assholes bulldoze through small towns. I feel that. Oh, there were some informational flyers at the last meeting here. Joey told us to destroy them after, but you never know. I'll look around. Thanks. Bis dann. See you later, Ren. You got it. Got the password. Now time to take a look at that forum. Emotion trinken. So, ansehen, Amanda. So this is the Amanda. Die Amanda. Be cool, Chloe. Ah, guck mal. Feuerwerkkörper untersuchen. Is there some sort of celebration this weekend? Celebration time, go. Hey, what's the deal with these? Damn it. Hey, Joey! We gotta keep these firecrackers outside with the rest. Some of the Lakeport dudes are apparently planning a fireworks party this weekend. Doesn't matter to me as long as it's not in here where they could quite literally blow up in my face. Sounds reasonable. So, dann reden wir mit ihr. Hey. Amanda, right? Oh, hey. It's quite a show you put on last night. Wish I could have sold tickets for it. Max. I'm sorry if all the stuff with Max is, I don't know, weird. A little. But what isn't weird these days? I'm just glad she's okay. More than okay, actually. She's, like, glowing. You didn't knock her up, did you? Tut sie das? Really? I mean, it was kind of an intense night. And morning. I'm surprised. You can go see for yourself. She was
meeting someone. I think one of her students? I'm understaffed, so I'm not serving back there today. Makes sense. Thanks. Konzert. If you're looking to book any shows this month, my band is headed east soon. Oh, you're in a band? Oh, I manage them. Drugstore Makeup. They're a mathcore synth-pop art punk band. Oh, sweet. So like, the Minutemen mixed with a little Fall of Troy. Yeah. Spot on. Send me their stuff. I'll see if there's a date that works. Forum. Do you know anything about this protest that people are planning online? I've heard some things. I tried looking into it, but their forum is password protected. I think I might have that password, actually. For real? Let's take a look. And we're in. Die Bürger von Lakeport gegen die Korruption von Kehren. Ein Forum für gleichgesinnte Einwohner Lakeports, um einen legitimen Widerstand gegen die korrupte Führung von Kellyons Universität zu organisieren. Sic semper tyrannis. Call forever. Die Demo findet statt. 22.09. Zeit und Ort werden noch bekannt gegeben. Redet mit mir oder schickt mir eine Nachricht für Details. Lakeport Liver. Aber hallo, darauf habe ich gewartet. Hab mein Schild und meine Fackel bereit. Wird 22 geklappt oder dafür muss ich die Bowlingliga sausen lassen und vom Battle hochfahren. Würde ich um nichts in der Welt verpassen. Morgen werden sie alle bezahlen. All diese elitären Scheißer, die zuguckten, wie Lakeport leidet, während sich Cadian immer reicher wurde. All die Studenten, die sich abwandten oder denen wir von Anfang an scheißegal waren. Cardinalsen, die können uns nicht länger ignorieren. Das ist verdammt nochmal klar. Ich weiß, ich war noch bei keinem der Meetings, aber das wird sich ändern. Ich bin morgen dabei, mit allen drum und dran. Coolers forever. Begeisterung ist super, doch denkt daran, obwohl das hier ein privates Forum ist, müssen wir immer mit Infiltration rechnen. Nur Einzelgespräche mit Leuten, denen ihr vertraut, sind sicher. Geht klar. Kapiert. Boss. Bis morgen. Infiltration. These fucking assholes. Nein, ich wollte... How is any of this going to help? They're gonna set back everything we're doing to rebuild the town. Wir haben noch Zeit. The protest hasn't happened yet. We could still keep it from getting out of hand. You're right. I'll tell Noelle to get campus security ready. Good plan. I'll see if I can get any more info out of Joey. Bis denn. See you later. I'll be here. Na, hoffentlich war es kein Fehler. The forum is scary. But it gave me a lot of good intel to use with the bartender. Ah, ich kann deinen Laptop untersuchen. Gut. Nothing like a little Latin to class up your angry protest. I'm guessing the mod is Joey. Joey. Anyone willing to skip bowling league must be serious about combating institutional corruption. This dude is legit scary. And none of his buddies seem concerned at all. And the winner for most creative use of the $sign goes to Cardinal Sin. Woohoo. They're pretty paranoid about infiltrators. Which means I'd better do a really good job infiltrating their shit. Oh boy. Na, hoffentlich kümmert sich es nicht. So this is Joey. He seems intense. We'll go for tomorrow? Excuse me? Protest, man. I'm on the message board. What's your tag? Cardinal. We've been chatting for weeks. I'm Cardinal Sin.
I see. Maybe you are, but no way to know for sure, is there? Why weren't you at the last meeting? Hinderte Nerds vermöbelt Bowlingliga. Dude, it was bowling league. We had our match against those dillweeds from Brattleboro. Did you expect me to no-show? I guess that checks out. Maybe you missed the meeting, but you must know the group motto from the message board. What is it? Sic semper tyrannis. Sic semper tyrannis, which I believe translates to, how sick will it be when we squash these tyrants? Close enough. All right, you're good. Hate to be so paranoid, but you know how it is. We muster here, noon tomorrow, and then head straight for the admin building. And prepare yourself. This reckoning has been a long time coming. Things could get heated. That's what I'm banking on. This lady doth motherfucking protest. Time to tell Max she's got a girl on the inside. Nein, erstmal reden wir noch mit Luke. This guy seems like he knows something. So, do you live here or what? I'm working. Many great writers worked in bars. Capote, Kerouac, Burroughs. I get it. I do my best work in bars too. Could any of those dudes set up a merch table in under 5 minutes? Was läuft bei dir? So, what's your deal? You got booted from Caledon, but you're hanging around because... I bet I know. Divorce? Actually, yes. I'm staying in Lakeport to remain connected to my son. How did you know? You have strong divorce guy vibes. Uh-huh. And your obvious daddy issues are from your own parents' divorce, I'm guessing? No. My dad died when I was a kid. Oh. Was ist mit Joey los? What's the deal with that guy Joey? Is he like your leader? Go ask him yourself. I'm busy. Protest. I'm hearing about this protest against Caledon. I want in. I'm afraid your association with a certain former colleague of mine means I will have to decline further conversation. Really? Why? Goodbye. Goodbye, my love. Goodbye, my friend. Was? Sehe ich vielleicht jetzt die Nachricht? Nein. Hello, ma'am. Can I tell you about our grilled cheese specials today? Chloe! Cheese, okay. You do not need to act this surprised every time we see each other. Wie lief's mit Moses? How did it go with Moses? You did not prepare me for that guy's office. Holy shit. No, I mean, did he help you? He tried. I'm not fixed yet, as far as I can tell. What about you? Did you crack the case with the Abrax holes? No, I'm at a dead end. I know Sophie is hiding something in her bag, but she was too smart to leave it with me. What's with all the sneaky stuff? Why don't I just run over there, grab what's in her bag, throw the bag in the water, and give you the stuff? Throw her bag in the water? Yoink. Bitch, you did not just... What the fuck? Here, take the mask before she comes back and beats my ass. Sophie had an Abraxas mask in her bag. We have it now, thanks to you.
So many questions. But for now, I think we better run before she realizes she's missing it. And I have just the getaway. So gut. Against us, friend. I know that our short time depends on it. No, we can't treat it lightly. Oh, it will likely kill me that I must live without you, 'cause I can't swim. And then did I say something badass? Like, it's time to fight fire with fire. You did not. I thought about it, but decided it would be lame. At least coming from me. So. Moses. I know he didn't fix you, but was Moses able to figure out anything? Hard to say. I got the feeling he couldn't decide if he was more interested in helping me or studying me. What does he think is going on? The word paradox was thrown around a lot. Also, anomaly. Buffy. Apparently, me and this Safi chick are cosmically entwined because we occupy the same quantum position. Really, Max, you should buy a girl a drink before you cosmically entwine her next time. Har har. The fact that you can joke about your existential crisis is actually pretty unsurprising. Thank you much. Wegen Safi. What happened between you and Safi? I told her about the fire. Her reaction was disturbing. She blames me for what's happening to her and to you. And I think she's right. What's scary is that I didn't even know I was using my powers this time. And I still created a mess. Er hatte bereits Probleme. Look, I don't know Safi, but from what I can tell, she was plenty fucked up before you ever met her. Yes, your powers are weird, and sometimes freak me out too. But there isn't a single person in the world I would trust with them more than you. I think I needed to hear that. Thank you. Oh. Don't mention it. Alles Gute zum Geburtstag. Hey, I made you something. Now that Super Max is back in action, I thought she needed her own badass action figure. Happy birthday! This is incredible! With everything going on, I barely remembered today was my birthday. Good thing my ass is here then. Wegen Amanda. Okay, so Amanda. I get it. Uh-huh. Seriously. She's cute. Funny. Not drowning in shared baggage. I like her. Well, good. I always thought you two would be friends. Hast du an mich gedacht? Oh. So you were thinking of me the whole time you were with her? That's not what I said. But sure. Verdächtiger. So, I know President Teller was the one who ordered the demolition last night. And I'm pretty sure Reggie was involved somehow.
He's the president of Abraxas. Double presidential crime. 2 for the price of 1. There's a secret occultist party at the Abraxas house tonight. Sophie must be going. That's why she had the mask. And now we have it. Next stop, freaky college party. What about the protesters? Could one of them really start the fire? They're super pissed off and looking to make themselves heard. Ich werf's ihnen nicht vor. Honestly, with what I've learned about Caledon using the storm to take over more of Lakeport, I can't say I blame them for being angry. But this shit's dangerous. At least we know about it now. That gives us a shot, right? Zurückspult. I bet I loved being a part of it. Using your powers. I bet it felt Aufregend? exciting. Like being in on it again after all this time. Oh. Of course you are. Ever since that day at 2L's. I think I would have gone insane a long time ago without you as my confidant. But it's weird. That version of me that just fucked with your friend. What happened to her after you rewound? Moses has his theories. I don't really understand them. Viele Versionen von dir. Ich gibt's nur einmal. I think reality is always shifting, but people are a constant. Like this canoe. It bobs back and forth in the lake, but we stay in place. I hope you're right. To me, it feels more like we're going down Niagara Falls in a barrel. When I was living this weekend, the first time, I really thought my life was starting to make some sense. But it seems like chaos always finds me. Ich bin das Chaos, ich hätte nicht kommen sollen. You shouldn't have come here. You don't need my mess dumped on top of all the other shit you're dealing with. You have a whole new life here. I know I don't fit into it. No, that's not what I meant at all. Okay. So, try again. And if you rewind, I'll know. I wouldn't dare. I thought my life was starting to make sense, but I was wrong. I was focused on myself, and my career, and everything else. But there was a part of me, maybe the most important part, that was still lost. I don't really know how any of this shit works. But somehow, with all this crazy stuff happening, you're here now. And I know it's because you needed me. But I think I needed you just as much. And I wasn't brave enough to realize it.
Careful! Come on! Noch ein drittes Mal. You ever feel like the universe is trying to fuck with you? We have met before, right? I'm Chloe Price, the universe's crash test dummy. Max Caulfield. Did you try to kiss me? What? How did you know? Again, I do know you a little bit. So what happened? I fell into the lake. Wait, how many times did you try? Twice. Both were a disaster. It seemed like the perfect moment. But I guess not. Well, we'll just have to find the next perfect moment, won't we? After I'm finished laughing my ass off at the image of you going overboard. Shut up! You fell too, you know. I can't believe I never took a boat out here until now. Just add it to the list of conveyances I've dragged your ass into over the years. Let's hear the list. Well, there was my truck, of course. That shopping cart in San Francisco. Then there was that Vespa we had in Salt Lake City. I thought I was gonna go flying off the back so many times. We had that tandem bicycle in Chicago. That was a disaster. And Izzy's friend's weed dealer's tuk-tuk we joy rode in Nashville. Honestly, how are we still alive? You mean, how are we so awesome? The odds are stacked against. The Maybon party is starting soon. We've got to get to the Abraxas house. Though I can't tell if this is better to be left another lesson learned. So, what's next? Change into black robes? Black shirts, going by the old photo. Then we head over to Fremont Street. And look for smoke. This is it.
It could all start tonight. We know that Reggie kid is up to something. Think you can get me another Eyes Wide Shut mask so we can sleuth together? You're on. Stay out of trouble. Meine Maske finden Zutritt zum Hausarzt. Between all the drinking and making out, someone must have taken their mask off. Okay, Nachricht von Moses. Ich hatte gerade eine Studentin hier, die fragte, ob sie nächstes Jahr Gast in meinem Kurs sein darf. Klang sie, als sei sie aus dem Süden? Ja, das war also Safi? Wahrscheinlich ja. Wir hatten eine lange Unterhaltung in der Turtle. Ich weiß immer noch nicht, warum sie hier ist. Du hast mit ihr geredet? Als sie? Sie hat mir nur blöde Fragen über Benotung gestellt. Ich sollte nicht eifersüchtig sein, aber ich verstehe nicht, warum sie so rumschleicht. Safi liebt dich. Sie hat wahrscheinlich Angst, dass du ihr das, was sie gerade tut, ausredest. Vielleicht, um du und Chloe Fortschritte erzählt? Ich bin undercover auf einer Maskenparty von Abraxas. Versuche Geheimnisse zu lüften. Wow. Soll ich arbeiten lassen? Vermutlich. Ich melde mich bald. Hey, ich bin jetzt bei der Bar. Hab dich draußen mit Safi gesehen. Wirkte ernst. Ich freunde mich drin mit Einwohnern an, um mehr über die bevorstehende Demo zu erfahren. Sag nur Bescheid, falls ich angreifen muss oder so. Ich bin sofort da, um deinen Hintern zu retten. Safi wusste immer, wie sie zu mir durchdringt. Sie ist die erste Person, die sich seit Chloe zum Rang beste Freundin gestellte. Und heute war sie auf der Terrasse der Turtle die Person, die mir half, die Wahrheit zu erkennen. Ich habe Katie Bell wieder zum Leben erweckt. Ich habe zwei Realitäten zusammengequetscht. Das muss der Grund für Chloes Vision sein. Und wer weiß was noch? Es gibt nichts umsonst, was meine Kraft angeht. Vielleicht hat Safi recht und ich bin bloß waghalsig. Doch vielleicht kann ich mit den Konsequenzen umgehen. Vielleicht ist jede Konsequenz besser als die, mit der ich jahrelang gelebt habe. Ich weiß immer noch nicht, warum Safi in der Stadt ist. Aber sie will mir vertrauen. Weiß aber nicht mal wie. Ich habe ihr von dem Feuer erzählt. Vielleicht reagiert sie entsprechend, wenn ich beweise, dass ich ihr vertraue. Das hoffe ich jedenfalls. Ich war erschüttert von meiner Unterhaltung mit Safi, aber Chloe war wieder da, um mich zu retten. Wir brüteten einen Plan aus, eine bereits gestohlene Maske zu stehlen und fanden einen Ort in Lakeport, an dem ich eine Geldmalerin nicht an uns anschleichen kann. Als ich im Kanu saß und ihre Hand hielt, kam es mir so vor, als könnte ich dieses Wochenende zum ersten Mal durchatmen. Ich weiß wirklich nicht, was mich erwartet. Wird Chloe wieder mein Leben? Ich machte mir Sorgen, dass etwas anderes sein würde. Dass etwas anders sein würde. Oder schlimmer, dass alles beim Alten blieb und wir wieder stritten. Aber ich musste mich nicht sorgen. Als wir im Kanu saßen, fühlte es sich genauso an wie zu Kinderzeiten in ihrem Garten, als wir den Wolken beim Vorüberziehen und den Sternen beim Aufgehen zusahen. Chloe war mal jemand, mit der ich einfach die Welt vorüberziehen lassen konnte. Vielleicht kann sie das wieder sein. Okay, ein Foto gibt es hier. Pink für den Bösewicht. Gut, aber liebe Leute. Liebe Leute. A meeting of sky, land, and lake. A reflection of Chloe, Safi, and I coming together now? Maybe. Or maybe it's just a pretty picture. Gut, aber liebe Leute, ich sage jetzt an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Stream zu Livestream weiter. Bis dahin sage ich an der Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und bis